Phẫu thì rất là nhạy, phù hợp để thăm khám hàng ngày trong phòng khám mình. How are legends born? With a bold idea, pushed into the world with hard work, lifted by innovation and fueled by passion, to create a legacy of excellence. But that's only the beginning, because when you bring the perfect elements together in the right way, that legacy will evolve, expand, and become something even more rare and unexpected. Introducing Merit Medical's new family of soft tissue and bone biopsy solutions, combining Merit's passion for innovation and excellence with some of the world's most recognized and trusted biopsy brands. Because that's what it takes to build the next great healthcare company and create something that can only be described as legendary. A full-core biopsy solution offering ergonomic design, customizable throw lengths, and large sample sizes. Innovative design makes it one of the smallest, lightest, and quietest biopsy devices on the market. A convenient, ready window shows when the device is ready to deploy. Dual triggers on the side and back of the device and optional safety switch help prevent inadvertent deployment. Ergonomic design offers one-handed operation, leaving your other hand free for imaging guidance. Corvaset offers customizable throw lengths from 10 to 25 millimeters for precision around critical structures. Special echogenic tip and depth markers make it easier to guide the needle to the designated location. According to independent testing, Corvaset is approximately 33% quieter when deployed in comparison to other devices, which may reduce anxiety and discomfort for your patients. When it's time to deploy the device, Merit Medical's full-core needle collects the desired sample. Corvaset safely collects a full-core sample with a chamber volume up to 50% larger than leading side-notch devices. Corvaset offers all these advantages in a wide range of needle lengths and gauges, with a corresponding set of matching coaxial introducer needles using quick-release technology, QRT, and convenience kits that include everything needed to perform smooth, successful biopsy procedures. Discover the full-core biopsy solution with Corvaset, reinventing biopsy by design. Contact your Merit Medical sales professional or visit merit.com/Corvaset. Originally, we were developing the Corvaset, and from there we said in order to be complete, so that's kind of the automatic biopsy side of things, and to be complete we needed the semi-automatic biopsy. So that's when we started developing the Temno Elite, and from there, the concepts kind of went from, as I mentioned, you know, what can we do better, how can we get a better sample. I think that's one of the things we learned from Corvaset, is that the customers, that's kind of their number one thing, their number one feature, the number one thing they care about is that sample. And so we kind of really started thinking about how can we create a better sample in this, you know, semi-automatic biopsy space. How can we make the biggest, best sample for them? And that's when we came up with having it scooped out. And so with our new design, where we had an open channel, we said, well, why don't we just fill it with something that can actually push it out? That's when we came up with the Sample Assist. These are products that are 10, 15 years old, and again, we kind of wanted to give it the Merit touch. So in order to do that, we said, look, we got to make this better. Some of the key aspects that we focused on earlier with the notched out design, the Sample Assist, the valved coax, those were all things that we felt that we could bring to the table and offer a better design, a Merit design for biopsy. I think the exciting thing is if you line up all the competitive products on the table, they're all very, very similar, very similar. So I could see it's a struggle for physicians or salespeople to say,
why would they pick one over the other? I think this one generally, it offers great value. We've got the best sampling capability in the market, so I think that's great. We've got a sample assist feature. This is something that nobody else has. So I think it's very exciting. We are Merit Medical, and we are a complete biopsy company. Trường Đại học Y Dược Huế là một trong 3 trường đại học y dược lớn nhất cả nước. Bộ môn chẩn đoán nặng là một trong các bộ môn lớn của trường, đào tạo hầu hết các đối tượng trong chuyên ngành chẩn đoán nặng. Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế là một bệnh viện đa khoa, do đó nhu cầu khám chữa bệnh ở bệnh viện nó rất là đa dạng. Tại khoa chẩn đoán nặng thì mỗi ngày có đến hơn 200 lượt siêu âm. Thì qua quá trình sử dụng thì khoa nhận thấy là máy Rasena này nó đáp ứng được yêu cầu thăm khám đa dạng, từ siêu âm sản phụ khoa đến siêu âm bụng tổng quát, siêu âm các tạng nhỏ như là vú, giáp, cơ xương khớp và tim mạch của khoa và bệnh viện. Với máy siêu âm version Premier này thì mình có thể lựa chọn trên 10 loại đầu dò. Đầu dò linear này thì với số chẩn tự lên đến 256 chẩn tự, và đây là đầu dò tăng độ lý giải không gian lên rất là cao và rất là hữu ích trong các khảo sát về các phần mềm. Trên máy siêu âm version Premier này thì có một tính năng mà tôi chưa từng thấy trước đây, một tổ hợp tính năng WIS giúp cho mình tạo tính liên tục tối ưu hóa chất lượng hình ảnh. Tính năng siêu âm đàn hồi mô elastography sự là có rất là khác biệt. Với cuộc đo lực nhấn giúp cho bác sĩ ổn định lực nhấn một cách rất là trực quan. Bên cạnh đó thì mình có thể thực hiện các phép đo chỉ số độ cứng và giúp dễ dàng tham chiếu về các bảng tiêu chuẩn quốc tế. Biểu đồ phân tích định lượng này thì sẽ giúp cho bác sĩ chọn ra giá trị độ cứng một cách là tối ưu và chính xác nhất. Siêu âm Doppler màu cho chất lượng hình ảnh với biểu thị những dòng chảy rất là chính xác. Tính năng B-flow nó có thể là khắc phục được tính nhiều của dòng chảy như mình thường thấy trên siêu âm Doppler màu. Với tính năng này thì mình có thể đánh giá được các tổn thương về thành mạch, ví dụ như những đoạn hẹp hoặc là những mảng xơ vữa. Version Premier được thiết kế vô cùng nhỏ gọn, giúp cho mình dễ dàng di chuyển từ phòng này qua phòng kia.
trang ý đưa vang mãi trong ngành y. Nào cùng ra đi mang theo hạnh phúc cho đời, vì một tương lai tươi sáng thắp lên niềm tin. Đồng bằng Cửu Long giang tay đón mời từng đoàn sinh viên hăng say giúp đời. Đại học y dược Cần Thơ nào cùng đi lên, hiểm nguy gian khó không sờn. Tuổi trẻ hôm nay tiếp bước cha ông thuở xưa, vì một ngày mai ước mơ rực rơi, bình minh rực sáng trong chiếc áo ngành y. Đại học y dược Cần Thơ hòa nhịp bước cầm tay kết đoàn, mang hạnh phúc niềm tin yêu cho đời, cho một ngày mai sáng tươi. Đại học y dược Cần Thơ cùng chung sức hòa vang ước nguyện, người thầy thuốc vì nhân dân quên mình, góp phần dựng xây quê hương. nào cùng ra đi mang theo hạnh phúc cho đời, vì một tương lai tươi sáng thắp lên niềm tin. Đồng bằng Cửu Long giang tay đón mời từng đoàn sinh viên hăng say giúp đời. Đại học y dược Cần Thơ nào cùng đi lên, hiểm nguy gian khó không sờn. Tuổi trẻ hôm nay tiếp bước cha ông thuở xưa, vì một ngày mai ước mơ rực rơi, bình minh rực sáng trong chiếc áo ngành y. Đại học y dược Cần Thơ hòa nhịp bước cầm tay kết đoàn, mang hạnh phúc niềm tin yêu cho đời, cho một ngày mai sáng tươi. Đại học y dược Cần Thơ cùng chung sức hòa vang ước nguyện, người thầy thuốc vì nhân dân quên mình, góp phần dựng xây quê hương. Đại học y dược Cần Thơ hòa nhịp bước cầm tay kết đoàn, mang hạnh phúc niềm tin yêu cho đời, cho một ngày mai sáng tươi. Đại học y dược Cần Thơ cùng chung sức hòa vang ước nguyện, người thầy thuốc vì nhân dân quên mình, góp phần dựng xây quê hương. Vì một ngày mai ước mơ rừng xây, bình minh rực sáng trong chiếc áo ngành y. Vững vàng niềm tin, sức sống bừng lên,
Xin hân hạnh chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị đại biểu, quý khách mời. Hôm nay trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Hội chẩn đoán hình ảnh thành phố Cần Thơ và Hội chẩn đoán hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh cùng phối hợp tổ chức chương trình Hội nghị chẩn đoán hình ảnh thành phố Cần Thơ năm 2022, cập nhật kiến thức chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán và điều trị ung thư vú. Trước khi đến với chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của đoàn chủ tọa, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Hoa, Chủ tịch Hội chẩn đoán hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Võ Tấn Đức, trưởng bộ môn chẩn đoán hình ảnh Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, tham gia qua trực tuyến. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Năng, Phó giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, tham gia qua trực tuyến. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Vũ Đằng, phụ trách bộ môn chẩn đoán hình ảnh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Minh Phú, Chủ tịch Hội chẩn đoán hình ảnh thành phố Cần Thơ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội chẩn đoán hình ảnh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi cũng vui mừng chào đón sự có mặt của các nhà tài trợ, công ty dược phẩm Nanoini, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm và trang thiết bị y tế Hoàng Đức, công ty trách nhiệm hữu hạn VT Healthcare tài trợ nền tảng trực tuyến và livestream trên fanpage. Và thành phần quan trọng nhất ngày hôm nay, tất cả các đại biểu, các báo cáo viên, bác sĩ, kỹ thuật viên cùng tham dự Hội nghị chẩn đoán hình ảnh thành phố Cần Thơ năm 2022, chủ đề cập nhật kiến thức chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán và điều trị ung thư vú. Xin trân trọng cảm ơn. Chúng tôi cũng hân hạnh được chào đón sự góp mặt của quý khách mời, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Đồng, Chủ tịch Hội Y học Cần Thơ, bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch Hội Y học Cần Thơ. Xin cảm ơn. Để khai mạc chương trình, chúng tôi trân trọng kính mời tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Vũ Đằng, phụ trách bộ môn chẩn đoán hình ảnh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, phát biểu khai mạc. Xin kính mời thầy. Kính thưa Phó giáo sĩ, kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Hoa, Chủ tịch Hội chẩn đoán hình ảnh và can thiệp thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Minh Phú, Chủ tịch Hội chẩn đoán hình ảnh thành phố Cần Thơ. Kính thưa đồng chí Phan Thanh Tòng, Chủ tịch Hội Y học thành phố Cần Thơ. Kính thưa quý đại biểu, quý chuyên gia trong các lĩnh vực, quý đồng nghiệp thân mến. Trước hết tôi xin cảm ơn quý đại biểu, quý thầy cô và quý chuyên gia đã dành thời gian quý báu để tham dự hội thảo khoa học chẩn đoán hình ảnh thành phố Cần Thơ ngày 29 tháng 4 năm 2022. Chúng tôi nhiệt liệt chào mừng quý đại biểu tham dự hội thảo khoa học lần này. Đây là một cơ hội để chúng tôi trao đổi, tiếp thu những kiến thức quý báu của quý thầy cô, quý chuyên gia và của quý đồng nghiệp, và cũng là cơ hội để chúng ta thiết lập các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác làm việc trong thời gian tới. Thay mặt ban tổ chức và quý lãnh đạo, tôi xin phép được khai mạc hội thảo khoa học thành phố chẩn đoán hình ảnh thành phố Cần Thơ ngày 29 tháng 4 năm 2022. Kính chúc quý thầy cô, quý chuyên gia, quý đồng nghiệp vui khỏe và thành công. Kính chúc hội thảo thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Vũ Đằng. Ban tổ chức cũng xin trân trọng kính mời thầy Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Hoa, Chủ tịch Hội chẩn đoán thành phố Hồ Chí Minh có đôi lời phát biểu trước hội nghị. Xin kính mời thầy. Cũng như đại biểu các khách quý đến tham dự, kính thưa các đồng nghiệp tham dự trực tiếp cũng như tham dự trực tuyến. Thì thay mặt cho Hội chẩn đoán hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin thành thật cảm ơn Hội chẩn đoán hình ảnh thành phố Cần Thơ phối hợp với trường Hội chẩn đoán hình ảnh trường Đại học
Y khoa Cần Thơ đã tổ chức cái buổi hội thảo chuyên đề về về vú hôm nay. Thì chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các công ty tài trợ thì đã đồng hành đối với Hội Chẩn đoán Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Hội Chẩn đoán hình ảnh của thành phố Cần Thơ. Thì các công ty này đã đồng hành nhiều năm rồi. Thì chúng tôi xin mong rằng là sự hiện diện của quý vị khách quý đại biểu cũng như các đồng nghiệp trực tiếp cũng như trực tuyến sẽ tham dự một buổi hội thảo bổ ích. Và nhân đây chúng tôi cũng xin giới thiệu từ sau 2 năm bị gián đoạn thì Hội Chẩn đoán hình ảnh sẽ tổ chức hội nghị phía Nam mở rộng vào khoảng cuối tháng 10 và hoặc đầu tháng 1 ngày xác định chúng tôi sẽ thông báo sau tại thành phố Cần Thơ. Thì sau khi đã bàn bạc với Hội Chẩn đoán hình ảnh thành phố Cần Thơ thì có khả năng chúng ta sẽ không bị hoãn nữa, có khả năng chúng ta sẽ thực hiện được ở thời điểm đó. Thì một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức đã có lời mời Hội Chẩn đoán thành phố Hồ Chí Minh và Hội Chẩn đoán thành phố Hồ Chí Minh hứa là sẽ còn đồng hành với Hội Chẩn đoán thành phố Cần Thơ cũng như các cái trung tâm đào tạo về chẩn đoán ảnh ở tại thành phố Cần Thơ. Thì chúng tôi xin chúc sức khỏe tất cả quý vị khách quý, quý vị đại biểu cũng như các đồng nghiệp tham gia trực tuyến cũng như trực tiếp ở đây. Xin phép. Em xin cảm ơn phần chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Hoa. Xin được phép bắt đầu chương trình hội nghị với phần trình bày siêu màn hình chẩn đoán ung thư vú của Miss Central Queensland University. Xin trân trọng kính mời. In order to begin the program, we would like to invite Miss from Central Queensland University with the presentation ultrasound and electrography for diagnosis of breast carcinoma. Please welcome Miss Chen. Thank you very much. I hope everyone can see my presentation. Okay. So Boy Sang To Lang, thank you for inviting me to speak at the Radiology Society of Cancer Annual Radiology Conference. It's wonderful to be here on Zoom and see some friends again. I hope to be there in person soon and not on the screen. For those who I haven't met, I have been lucky enough to travel to Cantor 3 times in my role as a lecturer in medical sonography for Central Queensland University. I was also thrilled to attend the celebration of 40 years of construction and development of CTUMP in December 2019. I've been in my role as a lecturer at the university for nearly 7 years, and before that, I worked as a sonographer and a radiographer for around 25 years. In that time, I've performed both mammography and breast ultrasound. And today I'll be talking to you about how ultrasound and elastography is used in imaging of the breast and breast cancers. So what I'll be talking about is imaging the breast with ultrasound, which includes B mode, Doppler, and elastography, of course. I'll talk about how to scan a breast, the patient care, patient positioning, and scanning techniques. We'll talk about BIRADS and how that's used in ultrasound and how elastography is now being included. And also we'll do some examples of breast carcinomas at the end. So breast ultrasound is done in conjunction with mammography in many cases. In Australia, women are screened for breast cancer from the age of about 50 with mammography. Ultrasound is also utilised in the screening program to further assess any masses that might be demonstrated on a mammogram. Symptomatic women with palpable breast lumps of any age are also offered mammogram and/or ultrasound to assess the nature of the mass. The decision on whether a woman will have a mammogram or an ultrasound will depend mainly on the age of the woman. Most often, young women with dense fibroglandular tissue will have an ultrasound as the first option, as it provides better resolution of this dense breast tissue than mammography does. Older women with more fatty replaced breasts will often have a mammogram first and perhaps a follow-up ultrasound.
So ultrasound can offer further diagnostic information on malignant masses that are also demonstrated on mammography. It's also a valuable standalone diagnostic tool, as I mentioned, for younger women under 35 and also pregnant or lactating women. It's also used for ultrasound guided biopsy. So this image is from the website Radiology Assistant, and it demonstrates very nicely how the breast appears at different ages throughout a woman's life, and how ultrasound in younger women demonstrates that fibroglandular tissue and any potential masses within it more effectively than mammogram. And as a woman becomes postmenopausal and the glandular tissue is replaced by fat, mammogram becomes a little bit more effective. So when a woman presents for the investigation of a breast lump, it's often an anxious time for the patient. Patient-centered care is important for these times to ensure the patient can provide a thorough history and reduce the heightened anxiety. So sometimes a woman might actually answer to an incorrect name or give you incorrect information because of this anxiety. So sometimes it's beneficial to double check their name or just repeat instructions and things like that. It also helps to have the room ready for the ultrasound, and having a reassuring manner will save some time and also go a long way to relaxing the patient. The type of ultrasound machines we use are generally the high end, so the best ultrasound machines that we have in a department, and we use a linear transducer with high frequency. So this is an ultrasound probe that we use at the university, although I do like GE ultrasound equipment. So this probe, a transducer, goes from 4 to 22 megahertz. And it's also capable of elastography. So this is the type of equipment that we need. And I did like the GE equipment that was on at the beginning of the presentation. So to actually scan a breast, the patient will be supine on the table with the side of interest rolled up and support under that shoulder. So the woman will be slightly oblique, and the arm of that breast will be raised up above their head. And this will flatten out the breast against the chest wall and make it easier to scan. And having the arm out of the way will make it easier for access to the breast. Some large breasts can be difficult, and you may need to vary the patient position. Breasts that are scarred from surgery or biopsy may also require different techniques as well. It also can be difficult underneath the nipple, so the retroareolar area, you may need to angle around there as the nipple does cause shadowing beneath the nipple. So we use a variety of techniques of actually scanning a breast. So one of the common ones is this grid technique here. Just get a laser pointer. So we move from the lateral to the medial side of the breast, going all the way down the breast, and then from the superior aspect to the inferior aspect of the breast all the way along there as well. It's important that there is overlap in between the different sweeps to ensure that you see all of the breast tissue. The other technique we use is radial, so we scan in circles going around the breast until the entire breast is covered, and also anti-radial, so that is going from out the extremity of the breast in towards the nipple and then going in and around the breast that way. And again, always ensuring that you get that overlap. And if the scan is being performed because a woman does have a lump that she can feel, I will often ask for consent to touch or to palpate the breast so that I can feel what the patient is feeling and I know that I'm scanning in the correct area, and seeing what they can see, what we can see. So imaging the breast with ultrasound, traditionally we've always used B-mode ultrasound and Doppler, of course, to have a look at the vascular structures. And in more recent times, we've been using elastography as well to give that extra feature to the tissues. So I won't go into the B-mode and Doppler too much. I'm sure you understand the physics and how it works. But the B-mode imaging of the breast will give you lots of information as to the features of the masses and whether they're benign, give you an idea as to whether they're benign or malignant. The Doppler will demonstrate vascular supply. So often our breast carcinomas do have a vascular supply. So you will see colour Doppler within the mass.
And elastography measures the mechanical properties of the mass and tells us whether that mass is hard or more soft. And it is becoming a more used tool to have a look at these and evaluate these masses. So when we're using elastography, there's two types that we can use. There's strain elastography and also shear wave elastography as well. And often both types can be used, and it is being noted that using both types of elastography does actually give better results in the evaluation of these masses. So the strain elastography uses a manual compression of the transducer. So the operator will need to push down with the probe onto the mass, and then the ultrasound machine does its calculations to give a colour overlay of the mass on the screen. The dynamic form of strain elastography actually uses internal, external harmonic stimulus. So it might be the patient breathing causes the pressure for the machine then to be able to decide whether this mass is hard or soft. So as you can see here, it doesn't give us any quantitative information, it only gives us qualitative information. And you use the scale down the side here to decide whether this is hard or soft. So the blue represents hard tissues, and the red and the yellow is the more soft tissues along here. So this is actually a phantom, but this mass is obviously a hard mass there. So shear wave elastography actually uses a pulse that's applied into the tissue, and it induces a shear wave perpendicular to the beam. And so the ultrasound machine calculates the speed of the wave going through the mass and demonstrates both qualitative and quantitative information. So we've got here, you can see how it's giving that colour overlay like it does with strain elastography. But it also gives us some measurements here as well. So you can actually give a quantitative result as to whether this is a hard or a soft mass. So these are the types of breast carcinomas that we can demonstrate on ultrasound. But what's important to note is that specific differentiation must involve a number of investigations. For example, a biopsy, because the diagnosis itself is not based on ultrasound alone. So if you do see a suspicious mass on ultrasound, it does need further investigations so that we can say whether it is, for example, a medullary carcinoma or a carcinoma in situ, for example. So when if we do come across a mass within a breast, we need to take note of the sonographic features. So most of these you'll notice on B mode, and then of course we've got the elastography there as well. So when we're characterising a mass, we think about the shape of the mass. So a carcinoma can look quite irregular. It won't have the nice smooth round oval shape. And you also have a look at the shape of, on top of the shape, it's actually whether the mass is taller than wide. So if the vertical plane of the mass is longer than the width, that's another suspicious characteristic of this mass. And we also have a look at internal echoes. A carcinoma will appear quite irregular within, so there'll be lots of different echo values. So there'll be bright echoes and dark echoes, whereas a benign mass will look more homogeneous, so quite smooth throughout with the black and white scale. We also have a look to see whether the mass has any enhancement below it. So if there is a dark, or if the imaging below the mass is sort of obliterated, so you get the acoustic shadowing, that can be a sign of carcinoma. But if it is actually enhancing and the tissues behind it are brighter, that can actually be a sign of more of a benign mass. We also have a look at whether it's disruptive. So we look at the margins and we see whether it's nice and clean and clear from the surrounding tissues. But if it's not, if it's indistinct, or fuzzy is another word I sometimes use, that's another suspicious sign that this could be a malignancy that we're looking at.
And of course, we have a look at the elastography, or whether it's compressible, so whether it's a stiff or hard mass, or whether it's on the more softer edge of the spectrum. And all these descriptions are what we can use to help when we're categorizing lesions with BI-RADS. So I'll talk about BI-RADS next. So this is the current edition, so it's the 5th edition of BI-RADS. So BI-RADS standardizes the descriptors of breast masses for mammography, ultrasound, and MRI. In this most recent edition, elastography has actually been added as one of the descriptors for BI-RADS. So as you're making your assessments of the masses, you can add in whether the mass is coming up as soft, intermediate, or hard, or the more stiff, which will help in the categorizing of the mass and how you're going to manage that mass from there on in. So once you've been able to describe and use all these descriptors, it then puts the mass into a category, anywhere from 0 up to category 6. And 0 to 3 is most likely benign, so you'll have a specific type of management for that particular mass, and some will require follow-up and some may not. And then as you get into category 4 and 5, this is when there is definitely going to need to be follow-up, so whether there's going to be further imaging or a biopsy of that particular mass. And what Covington is saying quite recently, I read a paper from March 2022, is that elastography is helping the categorization between categories 3 and 4. So adding the characteristic of the stiffness of the mass can help with these categories, and then decide whether the patient needs to be followed up more aggressively, or whether it can be more of a softer follow-up and perhaps only just a follow-up ultrasound in 6 months or something along those lines. So elastography is helping the categories between category BI-RADS 3 and BI-RADS 4. All right, so I'll go into a couple of examples. This very first example is obviously a fairly obvious mass that's been demonstrated on ultrasound just underneath the skin. So as we're looking at this mass, the things that we need to consider are what I spoke about before. So we're thinking about the shape. This shape is very irregular. It's not round or oval. And this is the taller than wide. So this measurement here, the vertical plane here, is longer than coming across the mass there. So that is quite a suspicious feature of this mass. You can see almost like a white line, or called a halo, around this mass as well. That is also another concerning feature of this particular mass. And the margins a little bit indistinct coming around here as well. You can see that and also on the Doppler here as well, there's no enhancement behind this mass, and in fact it's probably shadowing here, so that mass is absorbing a lot of the echoes that are coming into it. And also, talking about the echoes that are coming into it, you can see it's quite irregular in there, so it's not smooth. We've got a variation of more bright echoes as well as the very dark echoes that are absorbing the sound. And we put Doppler on this mass, you can see quite obviously some internal vascularity within this mass. So this is a very suspicious mass and would definitely require further investigations. And after a biopsy, this result would come back as an invasive lobular carcinoma. And we have another mass here. We've used elastography on this one. Again, we're looking at the B mode characteristics of this mass. We can see that it's taller this way, so the vertical plane is longer than it is across here. It's hypoechoic, but again, it's irregular, and there you can see different, it's not homogeneous through here. We can see brighter echoes and darker echoes, and even a tiny little cystic component in here. We've got that white line or the halo around the mass there again. And as we put the strain elastography on top of that mass, you can see this area here, which corresponds to the mass, is quite blue, which according to this scale is hard. So it's definitely hard. You wouldn't even put that into intermediate. It's definitely a hard or stiff mass compared to the surrounding tissues around that mass. So this is very suspicious for malignancy and would definitely need follow-up. And after biopsy, this one came back as an invasive ductal carcinoma. So the last mass here, this one's
to demonstrate that not all masses have these very obvious characteristics, and scanning breast masses takes a lot of practice and a lot of knowledge. And certainly in Australia, we've got very specialist breast sonographers and radiologists who do these scans. So in this particular mass, it's not that irregular shape that we saw with the other two, it's more round. So the shape of it is not as suspicious as the others. It's a little bit irregular though. I mean, it's not a nice smooth border. So the borders are looking irregular and fuzzy. The internal echoes are not homogeneous either. So we've got different, we've got brighter echoes, darker echoes, and again, this cystic area there as well. The one thing that might put you off to think, oh, maybe it's not malignant, is the fact that it actually does have posterior enhancement. So the tissues behind this mass are brighter. So that's not a sign of malignancy. But as I said, not all the masses play by all the rules, unfortunately, which makes our lives a little bit more difficult. There's only, so we put Doppler on this one, there's only a tiny demonstration of colour Doppler there, so a little vascularity. So it's not really obvious that there's a vascular supply there, but it did have enough concerning features that it did need follow-up, according to BI-RADS. And this one came back as a mucinous carcinoma, which is rare, but it's a type of IDC. So it was definitely, it's good that this finding was good for the patient because it could be followed up and hopefully had a good patient outcome. So to summarise, breast ultrasound is a valuable diagnostic tool in the process of diagnosing breast carcinoma. The masses demonstrated with ultrasound or the suspicious masses will need following up with imaging, other imaging or biopsy, and differentiation of the carcinoma requires further investigation after ultrasound as well, so we can tell what type of cancer it is. BI-RADS is a very effective method to describe and categorise breast masses and then makes management of the patient fairly straightforward. And elastography is proving to be worthwhile mode to further categorise breast masses and is proving to be to assist in categorising between BI-RADS 3 and BI-RADS 4. So yes, breast ultrasound, as I mentioned, it does take a lot of practice and it does take some time as well, particularly when you're bringing elastography into the examination. It does add on to the time that you will be spending doing the scan. So these are my references, and I just wanted to thank you for having me and asking me to present today. I hope I've been able to give you some information that will assist you in ultrasound of the breast. If you'd like any further information on breast ultrasound or any type of ultrasound, because I do like ultrasound, my contact details are here, and I always like to see an email coming into my inbox from Vietnam. And I really hope to see you in Cantor soon, and I hope I'm standing underneath this sign in the next 12 months. Thank you very much. Miss Jane, for your very interesting and educational presentation. Thank you. Thank you for having me. Is there any question? We invite a question from our doctors and internists. Like we are waiting for questions to come. Sure. Then this is a brief introduction. This one is very good and interesting presentation is in the term of the update in the BI-RADS system of category, the classification, which is additional the traditional BI-RADS system. Then now we have the vascular standard and also the elastography standard. That really helped. It's really helpful and useful. And that is one of the modern and new technology to apply for the practice. That's really good. Yes. Are you using BI-RADS in Cantor? Pardon? Are you using BI-RADS in Cantor? Yeah, we are using BI-RADS. Okay, that's good. But probably this is the new application for the additional
standard of vascularization and the new update of the elastographic. That's very good for Barrett 3 and 4. Yeah. Okay, so the question we can wait for later also, and then probably we can text you back, and we move on the next speaker. Thank you very much for your lecture. Thank you. Come on. Trình xin phép giới thiệu báo cáo viên là thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Xuân Mai của trường Đại học Y Dược Cần Thơ sẽ báo cáo về chủ đề nhũ ảnh, phát hiện và chẩn đoán sớm ung thư vú ở cộng đồng. Xin mời thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Xuân Mai. Xin kính thưa chủ tọa đàm, xin kính chào các bạn đồng nghiệp. Hôm nay tôi xin hân hạnh được trình bày về một chủ đề trong hội nghị về hình ảnh tuyến vú. Bài trình bày của tôi sẽ về nhũ ảnh tầm soát và chẩn đoán ung thư trong cộng đồng. Bài trình bày sẽ bao gồm các phần. Đầu tiên là về thống kê về các yếu tố nguy cơ ung thư vú, các phương pháp tầm soát, và các khía cạnh về nhũ ảnh tầm soát như kỹ thuật, hướng dẫn thực hiện và giới hạn và nguy cơ. Thống kê của WHO năm 2020 cho thấy là có một sự vượt trội trong tỷ lệ mới mắc, cái số ca mới mắc của ung thư vú, trong đó có 685.000 ca tử vong. Ở phụ nữ thì ung thư vú chiếm tỷ lệ rất là cao. Cứ mỗi 4 phụ nữ bị ung thư thì có 1 người bị ung thư vú, và trong 6 người tử vong thì có 1 người tử vong bị ung thư vú. Biểu đồ của Global năm 2020 cho thấy một sự vượt lên rất là cao của tỷ lệ hiện mắc của ung thư vú so với lại các loại ung thư khác. Tại Việt Nam, ung thư vú cũng chiếm tỷ lệ cao ở phụ nữ trong cái số thống kê năm 2020 so với những loại ung thư khác. Những yếu tố nguy cơ có thể kể ra về ung thư vú bao gồm đầu tiên là giới nữ. Thực ra những người nam thì cũng có nguy cơ mắc ung thư vú nhưng tỷ lệ thấp hơn hẳn so với giới nữ. Có những yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được và có những cái yếu tố nguy cơ không thể thay đổi. Một yếu tố nữa đó là độ tuổi. Thì người ta thấy là ở độ tuổi càng lớn thì nguy cơ mắc ung thư vú càng cao. Thống kê cho thấy là hơn 66% người mắc ung thư vú bắt đầu mắc ung thư vú ở tuổi hơn 55 tuổi và chỉ có 12% ở tuổi dưới 45. Về tiền sử gia đình, dưới 15% phụ nữ mắc ung thư vú có tiền sử gia đình ung thư vú. Về yếu tố gia đình thì trên VRCA đã được nhắc tới rất nhiều lần trong việc là tăng nguy cơ của ung thư vú. Những tổn thương vú lành tính tình cờ thấy được qua biopsy, ví dụ như là có những cái tế bào không điển hình sẽ làm tăng nguy cơ ung thư vú từ 3,5 cho tới 5 lần. Bệnh nhân có tiền sử cá nhân mắc ung thư vú cũng sẽ tăng nguy cơ mắc ung thư vú. Ung thư vú cũng tăng nguy cơ ở những bệnh nhân có vú đặc, những bệnh nhân có con lần đầu sau 30 tuổi hoặc là không có con, những bệnh nhân có kinh sớm trước 12 tuổi hoặc mãn kinh muộn sau 55 tuổi, những bệnh nhân sử dụng liệu pháp hormone thay thế, những bệnh nhân xạ trị vùng ngực khi còn trẻ hoặc là tăng cân hoặc là thường xuyên sử dụng thức uống có cồn cũng là tăng nguy cơ ung thư vú. Về các phương pháp tầm soát ung thư vú,
Một phương tiện được đánh giá là tầm soát ung thư hiệu quả khi có các tiêu chí sau đây. Đó là đầu tiên là về giá thành, chi phí phải chấp nhận được cho số đông trong cộng đồng. Phương tiện phải giảm được tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong bằng cách chẩn đoán sớm. Và phương tiện phải an toàn cho bệnh nhân. Cân nhắc giữa lợi và hại thì cái lợi ích nó sẽ phải nhiều hơn cái sự gây hại cho bệnh nhân. Phương tiện cần phải dễ tiếp cận cho các thể trong cộng đồng. Các phương pháp tầm soát đã được sử dụng bao gồm tự khám vú hoặc là được khám bởi nhân viên y tế, nhiễu ảnh, siêu âm hoặc cộng hưởng từ. Việc tầm soát đã được chứng minh là giúp giảm tỷ lệ tử vong. Một ví dụ là ở Mỹ thì tỷ lệ tử vong do ung thư vú tăng chậm trong khoảng năm 1975 cho đến năm 1990. Sau năm 1990 cùng lúc với tương ứng với thời điểm áp dụng tầm soát ung thư vú bằng nhiễu ảnh trong cộng đồng thì tỷ lệ này có sự giảm mạnh đến 34%. Mục đích của nhiễu ảnh tầm soát là phát hiện ung thư vú ở phụ nữ chưa có dấu hiệu hay triệu chứng ung thư. Đối với những tổn thương quá nhỏ không thể sờ thấy trên lâm sàng, và việc phát hiện sớm sẽ giúp cải thiện cơ hội sống sót của bệnh nhân. Về kỹ thuật chụp nhiễu ảnh, Kim nhiễu ảnh được coi là ảnh chụp X-quang của tuyến vú sau khi được đè ép. Bệnh nhân sẽ được chụp tổng cộng 4 phim với 2 chiều thế cơ bản cho mỗi bên vú. Những chiều thế cơ bản được sử dụng là tư thế chết trên dưới và tư thế trên dưới, còn được gọi tắt là MLO và CC. Với 2 thế cơ bản này thì phần lớn mô vú sẽ được thể hiện trên hình nhiễu ảnh và nó sẽ đạt được cái mục đích tầm soát, thấy được gần hết như mô vú. Khi nhiễu ảnh tầm soát có ghi nhận bất thường, chi tiết bất thường thì bệnh nhân sẽ được chỉ định để chụp nhiễu ảnh chẩn đoán và kết hợp thêm các phương pháp khác như siêu âm hoặc MRI. Trên hình nhiễu ảnh, hình ảnh vú của các phụ nữ sẽ khác nhau dựa vào đậm độ của mô vú. Đậm độ mô vú được định nghĩa là phần cản quang tốt, tức là phần mờ, cho đậm độ cao trên hình nhiễu ảnh, và nó sẽ phụ thuộc vào mật độ mô vú. Nó sẽ phụ thuộc vào thành phần sợi và tuyến trong mô vú. Thành phần mỡ vốn là sẽ có nhiều ở những bệnh nhân lớn tuổi thì sẽ làm mềm và cho đậm độ sáng hơn. Như vậy trên một bệnh nhân mà có đậm độ vú cao, tức là mật độ mô vú cao, thì những cái tổn thương ung thư vốn đồng đậm độ với lại mật độ mô vú thì sẽ khó phát hiện hơn. Những cái yếu tố có thể ảnh hưởng đến đậm độ mô vú như tuổi của người bệnh. Bệnh nhân càng lớn tuổi thì thông thường là mô vú nó sẽ thoái hóa và sẽ có nhiều thành phần mỡ hơn so với là thành phần sợi tuyến. Bệnh nhân tuổi càng trẻ thì mật độ mô vú càng cao, do đó là khả năng phát hiện của nhiễu ảnh ở giai đoạn này sẽ rất thấp. Vì đó cũng chính là lý do vì sao trong những khuyến cáo để chụp nhiễu ảnh tầm soát bệnh nhân thường được khuyến cáo là ở độ tuổi từ 40 trở lên. Một yếu tố nữa để ảnh hưởng tới đậm độ mô vú là liệu pháp hoặc hormone thay thế thường được sử dụng ở phụ nữ mãn kinh, tamoxifen, cân nặng, hay là trong thời gian mãn kinh khi mà mô vú nó đã ít chịu tác động của nội tiết thì nó sẽ mỏng lại và dễ nhìn thấy hơn, dễ quan sát hơn trên phim nhiễu ảnh. Về những hướng dẫn để thực hiện nhiễu ảnh tầm soát thì theo ACR và SPECT năm 2020 với hướng dẫn mới nhất thì có một số chi tiết cần phải lưu ý. Hai tổ chức này khuyến cáo là việc cân nhắc các cái yếu tố nguy cơ để quyết định thời điểm chụp nhiễu ảnh nên được bắt đầu sớm, vào khoảng khi bệnh nhân từ 30 tuổi. Điều này sẽ quyết định là bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao hay không, và nếu có yếu tố nguy cơ cao thì bệnh nhân sẽ bắt đầu chụp nhiễu ảnh tầm soát sớm hơn, trước độ tuổi 40. Những bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ cao thường sẽ được khuyên là nên chụp nhiễu ảnh từ tuổi 40 hàng năm. Mật độ chụp nhiễu ảnh, tức là cái thời gian giữa các cái kỳ chụp nhiễu ảnh có thể kéo dài hơn ở lứa tuổi sau 55 tuổi và tùy thuộc vô bệnh nhân. Sau tuổi 75
Bệnh nhân có thể tiếp tục được chụp nhiễu ảnh tùy theo cái nhu cầu, và thực ra nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái khả năng sống của bệnh nhân, tức là thời gian sống của bệnh nhân. Vì sau 75 thường là sẽ có những cái bệnh lý đi kèm và có thể ảnh hưởng tới cái thời gian sống, cho nên là việc lựa chọn có tiếp tục chụp nhiễu ảnh hay không là cũng tùy thuộc vào bệnh nhân. Các khuyến cáo này đều nhấn mạnh là người phụ nữ nên chủ động trong việc quyết định lựa chọn phương pháp tầm soát cũng như là thời điểm bắt đầu phương pháp tầm soát. Ở một số trung tâm lớn ở các nước phát triển thì họ có những cái đề nghị đối với việc tầm soát ung thư vú rõ ràng hơn. Họ đề nghị là 100% bệnh nhân người nữ khi tới lứa tuổi tầm soát thì nên được chụp nhiễu ảnh. Những bệnh nhân có nguy cơ cao sẽ được làm bổ sung MRI, vốn là cái khả năng độ nhạy để phát hiện những cái tổn thương nó cao hơn. Những bệnh nhân không có nguy cơ cao sẽ được chia ra làm hai nhóm. Nhóm có mô vú đặc sẽ được khuyến cáo là làm bổ sung siêu âm, còn nhóm có mô vú bình thường và có mô vú không có đặc thì không cần làm thêm một phương pháp nào khác. Nói về những giới hạn và nguy cơ của nhiễu ảnh. Nhiễu ảnh chưa phải là một cái phương pháp hoàn hảo, mặc dù cho tới nay đó là phương pháp thích hợp nhất để tầm soát ung thư vú. Nó có một số giới hạn có thể kể ra như hình ảnh nó sẽ rất phức tạp, và việc phân tích những cái hình ảnh phức tạp này nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng và kinh nghiệm của bác sĩ đọc phim. Có một số loại ung thư cũng không thể hiện trên hình ảnh nhiễu ảnh và sẽ bị bỏ sót. Những bệnh nhân có mô vú đặc sẽ che mất tổn thương và cần phải làm thêm những phương pháp khác bổ sung để thực hiện mục đích tầm soát. Ngoài ra có một số yếu tố khác về kỹ thuật như phim xử lý kém hoặc là chiếu thấy không chuẩn, và điều này thì phụ thuộc vào sự huấn luyện đối với kỹ thuật viên. Những nguy cơ của việc chụp nhiễu ảnh như nhiễm xạ tia X hoặc là dương tính giả hoặc là ung thư vú gian kỳ hoặc là chẩn đoán quá mức cũng làm tăng cái sự ngần ngại của bệnh nhân khi bắt đầu thực hiện nhiễu ảnh tầm soát. Về nhiễm xạ tia X, các máy chụp hiện đại hiện nay đã phát hiện liều tia rất là thấp và cho chất lượng hình ảnh tốt. Tổng liều cho 2 chiều thế cơ bản cho mỗi vú khoảng 0.4 millisieverts, tương đương với liều nhiễm xạ của môi trường tự nhiên trong khoảng 4 tuần. Và cần phải cân nhắc khi lợi ích của nhiễu ảnh tầm soát hơn hẳn sự nguy hiểm do nhiễm xạ. Nói về khả năng dương tính giả thì trong 100 người phụ nữ được chụp nhiễu ảnh thì sẽ có khoảng 10 người được mời trở lại để làm những cái phương pháp bổ sung để xác định nguy cơ của ung thư vú. Trong đó 6 người sau khi làm các phương pháp xác định thì không phải làm thêm hoặc là theo dõi gì đặc biệt. 2 người trong số đó sẽ phải theo dõi định kỳ mỗi 6 tháng để có một cái quy trình theo dõi thường xuyên hơn đối với một cái tổn thương, và chỉ có 2 người trong số đó thì được cho chỉ định chụp làm sinh thiết vú. Việc dương tính giả, cái tỷ lệ tương đương dương tính giả cao có nghĩa là bệnh nhân sẽ phải làm thêm nhiều xét nghiệm và theo dõi rất là nhiều lần, và điều này sẽ gây ra sự căng thẳng cho bệnh nhân. Tỷ lệ dương tính giả cao cũng phổ biến hơn ở những người phụ nữ trẻ có vú đặc hoặc là đã từng sinh thiết vú, hoặc là có người thân mắc ung thư vú hoặc là đang sử dụng estrogen. Qua đây chúng ta thấy là việc chỉ định chụp nhiễu ảnh tầm soát không nên bắt đầu quá sớm ở những bệnh nhân không có cái nguy cơ ung thư vú quá cao, hoặc là ở những người có vú đặc thì mình nên bổ sung thêm bằng những cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác để tầm soát, ví dụ như siêu âm hoặc là MRI. Về nguy cơ của ung thư vú gian kỳ. Ung thư vú gian kỳ là được định nghĩa là một cái tổn thương ung thư được phát hiện giữa 2 lần tầm soát định kỳ, và cái thời gian giữa 2 lần tầm soát này nó càng cao thì cái tỷ lệ ung thư vú gian kỳ nó sẽ càng tăng. Ung thư vú gian kỳ có thể là do cái hình ảnh, do thực sự là cái hình ảnh nhiễu ảnh trong lần tầm soát trước là bình thường. Khả năng thứ hai là nó có thể có hình ảnh nhưng được đọc nhầm là lành tính, và điều này thường là nó sẽ xảy ra thường xuyên hơn khi phim nhiễu ảnh chỉ do một bác sĩ đọc, và những cái thay đổi, những cái kỹ thuật chưa có hoàn hảo.
Như vậy làm thế nào để giảm thiểu cái khả năng của ung thư vú gian kỳ? Thì có một số phương pháp được đề nghị là thí dụ như hai người đọc hai kết quả riêng biệt với nhau và sau đó so sánh lại. Điều này thực ra là chưa có được thực hiện tốt ở Việt Nam. Chúng ta có thể hội chẩn phim hoặc là có những huấn luyện để thống nhất về cái cách đọc phim đối với bác sĩ và huấn luyện thêm cho kỹ thuật viên về kỹ thuật để có những cái phim nhiễu ảnh có chất lượng. Về việc chẩn đoán quá mức, điều này sẽ dẫn đến điều trị quá mức không cần thiết. Tuy nhiên có một cái điều mà đáng mừng là tỷ lệ này hiện tại đang rất là thấp. Và nếu mà mình ngần ngại trong cái việc chẩn đoán, trong việc chụp nhiễu ảnh tầm soát, thì cái việc trì hoãn việc tầm soát đến 45 hay 50 tuổi hay dài hơn, hay là kéo dài cái chu kỳ tầm soát thì sẽ không có cải thiện cái tỷ lệ vốn rất là thấp của việc chẩn đoán quá mức. Thì để thay cho lời kết luận thì chúng ta thấy là nhiễu ảnh đã giúp phát hiện ung thư vú tốt hơn, dù chưa phải là một cái phương tiện hoàn hảo hết và hoàn hảo nhất và có thể phát hiện được tất cả những ung thư vú, nhưng nhiễu ảnh đã được chứng minh là cải thiện tỷ lệ tử vong ở người nữ. Khuyến cáo mới nhất của AACR và SPI là phụ nữ nên được đánh giá nguy cơ ung thư vú ở tuổi sớm hơn 40, lý tưởng là ở khoảng 30 tuổi để xem xét việc là bắt đầu chụp nhiễu ảnh sớm ở tuổi 40. Phụ nữ không có các yếu tố nguy cơ trên nên được bắt đầu tầm soát từ 40 tuổi và tiếp tục tầm soát, có thể là giãn cái chu kỳ ra, tức là kéo dài cái chu kỳ ra cho đến sau 75 tuổi, trừ khi có các bệnh lý đi kèm trầm trọng và ảnh hưởng tới thời gian sống. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Mai bài về cái chỉ định vấn đề sử dụng cái dư ảnh để trong tầm soát ung thư vú. Thì có số thay đổi chúng tôi xin trân trọng kính mời chúng ta đặt câu hỏi trực tiếp, không phải theo chương trình là chúng ta để cuối giờ, thành chúng ta cứ các bác giáo viên qua từng bài chúng ta đặt câu hỏi cùng với bác giáo viên cho nên nó dễ. Thì trong đó mời các đồng nghiệp đặt câu hỏi với cái bài báo cáo của bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Mai. Xin trân trọng kính mời. Xin các đồng nghiệp có đi đặt câu hỏi với bác giáo viên ạ. Chúng tôi cố gắng nhanh và chúng tôi cũng注意là gì do bài chương trình chúng ta thì thời gian không nhiều, bài báo cáo thì chúng ta cũng khá phong phú, do đó thì trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu đồng nghiệp. Chúng ta cứ không có thời gian giải lao, do đó mời quý vị đồng nghiệp chúng ta cứ sử dụng cà phê trong khi thời gian chúng ta theo dõi báo cáo. Xin mời cà phê ở phía sau hội trường. Xin mời quý vị. Chúng tôi nếu không có cái vấn đề là về cái nhiễu ảnh thì thật ra là hiện nay vẫn là một thách thức lớn. Chúng tôi thấy là các nơi ngay tại trong nước chúng ta mỗi nơi cũng có những cái chỉ định và cái chỉ định tầm soát cũng chưa phù hợp lắm và cũng không giống nhau lắm. Nhưng mà cái thật ra đạo của nhiễu ảnh này là một thách thức. Dĩ nhiên bây giờ người ta dựa vào bài đó rất là nhiều. Chúng ta dựa chụp nhiễu ảnh đây, chúng ta đánh giá bài đó và chúng ta theo dõi, chúng ta tầm soát và chúng ta thêm những cái thủ thuật nào thì nhiều. Nhưng gần đây có lẽ trong khoảng chừng tôi nghĩ chừng có lẽ 2 năm nữa thì công nghệ trí tuệ thông minh đang làm ở tại Việt Nam cho 2 chương trình phổi và chương trình vú. Tôi nghĩ là những cái khó khăn về vấn đề về chẩn đoán quá mức hay là chẩn đoán yếu mức của cái ung thư vú dần dần chúng ta sẽ được cải thiện hơn với công nghệ, với cái chương trình. Theo tôi được biết thì khoảng chừng 2 năm nữa thì chúng ta sẽ có chương trình về AI, đưa AI vào trong tầm soát chẩn đoán ung thư vú. Thì tôi nghĩ là cái đó sẽ tiện và rất tốt cho các bác sĩ chúng ta, nó không thách thức phải đặt mù đôi nữa. Vậy thì chúng tôi nghĩ là cái này là một cái mà
một cái cố gắng của các cái công nghệ thông tin đưa vào trong chẩn đoán ảnh. Vì có vấn đề gì đặt thêm ạ? Thì cái nếu có vấn đề gì thì chúng tôi nghĩ là thời gian còn nhiều, các đồng nghiệp có thể trao đổi trực tiếp với báo cáo viên trong thời gian có thể cho phép. Chúng tôi xin giới thiệu tiếp. Cảm ơn thầy Hoa. Tiếp theo chương trình thì xin mời một báo cáo viên từ Mỹ, Đại học Washington, là giáo sư Hubert. Is Hubert online? Hello? Professor. Yeah, good evening, Professor Hubert. Hello. Hello, Dr. Dang. Very nice to see you. And thank you very much for being with us today. I want to thank you, your colleagues, radiologists from Cantor, and the sponsors for inviting me to participate in your radiology conference today. Thank you very much, and we appreciate your time, and let's get started, and we are waiting for your lectures. Okay, so I will share the screen. Thank you. Are you able to see my screen? All right. Well, thank you for the invitation. I would like to talk to you about breast cancer staging and the role of molecular imaging in it, in particular, the role of PET scanning, PET CT scanning with fluorodeoxyglucose, also known as FDG. I want to give credit to my colleague from the Department of Medical Oncology, Dr. Jennifer SPECT, who is a professor in medical oncology, who gave me several slides on the management of breast cancer, which is not my field. I'm an imager and a radiologist who practices nuclear medicine and CT, among other things. So I will start briefly with an overview of breast cancer treatment, how it's performed at the University of Washington in Seattle, where I've been working for the last 25 years. So you all know that breast cancer is the most commonly diagnosed cancer among American women. In 2021, it represents about 30% of newly diagnosed cancers in women. We expect 281,000 breast cancers in 2021 in American women. And breast cancer as a cancer has become the most common cancer worldwide as of 2021, accounting for 12% of all new annual cancers worldwide, according to WHO. There are many risk factors that have now been recognized as influencing the development of breast cancer, obviously, in particular in women and with increasing age. But there are hormonal and reproductive factors, as well as family history and genetics, lifestyle, environment, whether a patient was subject to radiation therapy to the chest at a young age, for example, for Hodgkin's disease treatment, if the breasts are dense, because cancers can be mammographically occult, and if a patient has proliferative breast pathology such as atypia or hyperplasia, that is an additional risk factors for the development of breast cancer. Obviously, a family history or personal history of a prior breast cancer is an additional risk factor. There is some improvement over time in the US in the survival of patients who suffer from breast cancer. It has improved since 1990, as the curve to the right show you. The rate of new cases is up over time, relatively flat recently over the last 20 years, but the rate of death from breast cancer has been slowly declining. And we expect about 43,000 breast cancer deaths in the US in 2021. The vast majority of women diagnosed with breast cancer will be long-term survivors. And as of January 2021,
there was more than 3.8 million women with a history of breast cancer in the US, including both those that were undergoing treatment and women who had finished treatment. So how do we manage operable breast cancer at University of Washington? That is stages 1, 2, and 3. In general, patients present with detection at mammogram or physical exam, clinical exam, self-breast exam, or by their gynecologist or general practitioner. They then undergo diagnostic imaging with mammography, diagnostic ultrasound, often with elastography, as was presented earlier, and MRI imaging as necessary, in particular for Dan's breast. Surgery in the form of lumpectomy or mastectomy following sentinel lymph node dissection is one of the tools for operable breast cancer, obviously. And if indicated, women will undergo adjuvant chemotherapy, that is chemotherapy following surgery, radiation, or adjuvant endocrine therapy if indicated. So the role of systemic therapy for breast cancer, adjuvant therapy is basically therapies that follows surgery. We know that breast cancer is most often curable when detected in early stages. But however, micrometastasis exists at the time of diagnosis in a high proportion of patients, leading to eventual recurrence of disease. Adjuvant systemic therapy has been found to increase disease-free and overall survival. But the risk of breast cancer recurrence, particularly in patients for ER-positive disease, will persist for decades after diagnosis. And the slide to the right, the graph to the right, shows that if a patient had negative lymph nodes, N0, no lymph node with malignancy in it, there is still an increased risk of recurrence over time, distant recurrence. Why? Because tumors spread hematogenously through the venous drainage and not just through lymphatics. But if the patient had 1 to 3 positive malignant nodes, this rate of increase of recurrence over time is steeper. And if the patient had between 4 and 9 positive malignant nodes at the time of lymph node dissection, the rate is even higher, the rate of distant recurrence over time. Several intrinsic subtypes of breast cancers have been recognized, and patients at University of Washington are often studied in that manner. Those 4 main subtypes are described: luminal A, where patients are estrogen receptor, progesterone receptor positive, but HER2/neu receptor negative and have a tumor with low proliferation rate. Luminal B are ER/PR positive, HER2 positive or negative, but have a high proliferation. The HER2-like subtype is ER/PR negative, HER2 positive, has a high proliferation. And the basal-like is basically a triple negative, where the tumor is ER receptor negative, PR receptor negative, and HER2 negative, and usually has a high proliferation. And these have a very bad prognosis. These intrinsic subtypes can be approximated by immunohistochemistry profile, looking for staining for ER receptors, PR receptors, HER2/neu, and the Ki67 antigen, which is a proliferation marker. Neoadjuvant chemotherapy is used in locally advanced breast cancer, basically patients with stage 3, and we will describe shortly what stage 3 represents when we review the staging system. This primary or neoadjuvant chemotherapy is done before surgery, and it's the treatment of choice for locally advanced breast cancer or inflammatory breast cancer. It permits the in vivo assessment of response, which means you can give the chemotherapy, and because the primary tumor and the nodes are still inside the patients, because the surgery has not been done yet, you can follow the primary tumor and the nodes with imaging, for example, to determine if they're shrinking. You can do it with ultrasound, you can do it with CT, you can do it with FDG PET scanning. That gives you a sense of whether the chemotherapy works. So neoadjuvant chemotherapy increases the rate of breast-conserving therapy, and it exposes micrometastatic tumor cells to this chemotherapy at an earlier time point. You don't have to wait for the patient to have had the surgery, recovered from the surgery, to start the chemotherapy. There are tools in molecular imaging. The most commonly used is FDG PET CT that can be used to measure response to neoadjuvant therapy.
There are some others that are like O15 water PET that is only used in research centers, but you can use MRI, ultrasound, or even a nuclear medicine scan called a technetium systemi B. In patients who have tumors that are HER2 positive or triple negative breast cancers, a pathologic complete response after neoadjuvant therapy is associated with an event-free survival. That means if when they remove the tissues after neoadjuvant therapy, they do not find tumor in the primary tumor, but just scar tissue and no tumor in the lymph node that get dissected out, then it is a good prognostic predictor for an event-free survival. And neoadjuvant chemotherapy is used also for stage 2 and 3 HER2 positive and triple negative breast cancers, more and more. Now, when you're dealing with not locally advanced breast cancer, but metastatic breast cancer, the goal is control and regression of disease, improvement in quality of life, making the life of the patient longer, and possibly a cure. And there's new data showing, for example, that these two different chemotherapy, abemaciclib and fulvestrant, to be used in combination for metastatic estrogen receptor positive breast cancer, improve survival. See the combination, Kaplan-Meier curve shows you that they have a better survival than the placebo plus fulvestrant. And this is, first drug is a CDK4 and 6 inhibitor, and this one, also known as Faslodex, is an estrogen receptor antagonist. So what is the approach for treating metastatic breast cancer? Well, this brings in imaging. And at most institutions, they do CT scan and bone scan. But in the US, where there are a lot of PET scanners or PET CT scanners, we often do FDG PET. And it can basically replace both of this. And patient undergoes biopsy to confirm the diagnosis, testing for receptors, ER, PR, HER2, and molecular characterization of the primary tumor. They look for germline genetic testing for BRCA1 and 2 mutations. And if the patient has an ER positive, HER2 negative disease, they usually give endocrine therapy and a CDK4/6 inhibitor as a first-line therapy. Chemotherapy is reserved for visceral crisis with tumor with soft tissue spread. For patients that have HER2 positive disease, then they use chemotherapy and a dual combination of trastuzumab, pertuzumab as first line. With respect to monitoring response, it's done by clinical exam, by history, monitoring tumor markers. It could be CA 27.29, among other, or 18.3, and imaging. And imaging is important. Contrast enhanced CT of the chest, abdomen, and pelvis, or FDG PET CT. And many of our doctors order both the contrast enhanced CT of the chest, abdomen, and pelvis at the same time they do FDG PET, or they alternate. 3 months, every 3 months, they alternate the type of exam they do. And the goal is to treat until best response, progression, or toxicity, then alter the systemic therapy. Now let us review the breast cancer staging system. It was updated. The 8th edition was released in 2017. And we know that patient prognosis and treatment decisions will depend on the stage of the tumor. We don't treat a stage 1 like we treat a stage 4. And the staging system for breast cancer is like for all cancers based on a T, N, and M set of descriptors. T for the primary tumor descriptors, N for amount of nodal disease, and M for whether or not there is distant metastatic disease. The 8th edition of the American Joint Commission on Cancer staging system for breast cancer, released in 2017, now incorporates the prognostic biomarkers, estrogen receptor, progesterone receptor, and HER2 new status of the primary tumor, in addition to anatomic TNM descriptors, to more accurately predict the clinical outcome and treatment response on an individual basis. So they have added ER, PR, and HER2 status to the T, N, and M anatomic characteristics of the tumor. This way, you have a better prediction of clinical outcome and treatment response without relying solely on the anatomic extent of disease. So
First of all, the TNM is based on a set of T descriptors, the primary tumor descriptors. We're not going to go through all of them, but they are mostly based on the size of the tumor, a T1 tumor being less than 2 centimeters in diameter, T2 between 2 and 5 centimeters, T3 greater than 5 centimeters, and T4 is generally a tumor with direct extension to the chest wall and or the skin with microscopic changes. There are subsets of this, but that is the main idea. The size of the tumor is the most important component of these T descriptors. And if you're interested as radiologist to know more about this TNM system, there's a very good radiographics article by Kali et al. In 2018 that described that very well, and it's referenced in all these slides. The N descriptors to determine the burden of nodal metastatic disease or nodal involvement is the following. It is based on whether lymph nodes are level 1, level 2, or level 3 are populated with cancer cells, whether internal mammary nodes are involved, or supraclavicular nodes. And the lowest level of malignant involvement is a clinical N1 node, where you have involvement of level 1 and or level 2 axillary nodes, but they're movable. It's in the nodes, but they're not fixed. If the node becomes fixed or matted, that means glued together on the same side as the primary tumor, then it becomes N2 disease. Or if you have involvement of internal mammary node without axillary metastasis. N3 disease is either involvement of level 3 lymph nodes with or without level 1 and 2 nodes, or involvement of internal mammary nodes with axillary nodes, or metastasis to the supraclavicular nodes. So let's talk about this level 1, 2, and 3 on which the N1, N2, and N3 staging system is based. Well, the reference anatomically that is used is the pectoralis minor muscle. This muscle here is like a band. Here is described in 2 different pictures. This is this muscle. And the boundaries of this muscle, the lateral and the medial margin of this muscle describe important landmarks. So here in green are level 1 nodes. In blue are level 2 nodes. In yellow are level 3 nodes. Here in this diagram, the level 1 nodes are also seen here. These are the lymph nodes that are lateral to the lateral edge of the pec minor muscle. Level 2 nodes, the blue ones here, are here. They are under the pec minor, between the lateral and medial margin of the pec minor muscle. And level 3 nodes are right here. They are medial to the medial margin of the pec minor muscle. And this is here an example of a primary tumor with, here you see the muscle, and you see the other level of nodes here. You see level 1 axillary lymph node here. You see a level 2 right here, and a level 3 is the arrowhead. So MRI can be used for that, CT can be used for determining this, or ultrasound. So the level 1, 2, and 3 are critical in determining the clinical N1, N2, or N3 involvement of lymph nodes. At MRI and CT, we're going to use whether the lymph node is enlarged greater than a centimeter, or whether it has in architectural changes inside the node. Now the M descriptor of the TNM staging system. It's basically M0 is no clinical or imaging evidence of distant metastasis, but clinical M1, it's going to be evidence of distant metastasis based on imaging or clinical exam. Obviously, a pathologic M1 is if there is histologically proven distant metastasis in a solid organ, let's say with an ultrasound or CT-guided biopsy of a liver lesion, or if it's in non-regional nodes, if you have metastasis measuring more than 0.2 millimeters. So now that we have defined what the T, N, and M descriptors of the breast cancer staging system, we can regroup them in prognostically equivalent subset. So for example, stage 2B, it's either a tumor that is T2, which is between 2 and 5 centimeters in diameter, with N1 node that is positive and no distant metastasis,
or a T3 tumor, which is greater than 3 centimeters, but negative nodes and negative distant mets. Those two are equivalent 5-year survival and prognosis. That's why they're grouped in stage 2B, even though they are anatomically different. You can see that there are many different subsets in each group, but they have been regrouped together based on prognosis on the basis of the TNM grades. Now, if you start including the ER, PR, and HER2 status of a tumor at immunohistochemistry, together with the TNM stage, then you can go from an anatomic stage, according to the AJCC, to a prognostic stage. And obviously, it changes things. Stage 2A, if you just look at anatomic stage, but if the tumor is ER positive, PR positive or negative, and HER2 negative, and has an oncotype DX score of less than 11, it drops to a 1A for prognostic stage, because those pathologic features of the tumors, despite an anatomic stage of 2A, confer it a better survival. And you can see same thing here. If you have ER positive, PR positive, and HER2 positive, you go from a 2B to a 1B. And obviously, all of them are affected one way or another. Here, you go from a 2B to a 3B. Why? Because if you have ER negative, PR negative, and HER2 negative, which is a triple negative breast cancer, that has a very bad prognosis, even though the tumor may only be a stage 2B anatomically. So this is one of the new features of this 8th edition of the AJCC breast cancer staging system. Now let's look at application of FDG PET-CT to breast cancer staging. It's a very good, very big field, very important, something that we do routinely in the US. I realize it's not yet deployed in Canto, but I believe it will be soon available at Canto Oncology Hospital. So if you look at the NCCN guideline, the National Cancer Center Network, it publishes a set of guidelines that are updated regularly. And recently, they updated the guidelines for breast cancer. And when do you image? Well, basically, routine imaging staging is not recommended for patients that don't have symptoms and have stage 1 and 2 breast cancer. And so that's an important thing. However, in some settings of stage 2, it will be done. And so, for example, I will show you instances in the power of FDG PET-CT. It's all built on this molecule, fluorodeoxyglucose, also known as FDG. It is a glucose molecule in which a hydroxyl group has been replaced by a radioactive atom, fluorine 18, which is a positron emitter. This gets injected in patients. We wait an hour, and what happens to FDG? It's injected in the vein, it biodistributes throughout the body, it goes to normal tissues, but also goes to cancer cells. And how does FDG behave? Well, it goes from the blood compartment to the intracellular compartment through glucose transporters. Like glucose, it is phosphorylated once to FDG6-phosphate through hexokinase and glucokinase enzymatic activity. But contrary to glucose 6-phosphate, which is a substrate for the next enzyme of the glycolytic pathway, FDG6-phosphate cannot go further. And FDG6-phosphate is polar, so it cannot leak back across the lipophilic cell membrane. It does not, and because it's charged. And so there's very little dephosphorylation of FDG for it to go back. And so FDG6-phosphate is going to accumulate inside cells in proportion to hexokinase or glucokinase activity. And that is what we exploit for cancer imaging. Why do we do that? Well, it turns out that it was described in the 1930s by the work of Warburg that cancer cells have higher glycolysis. Usually it's due to a higher proliferating rate, but it can also be due occasionally to hypoxia or other factors. So once FDG6-phosphate is accumulated in cancer cells, we are betting on the fact that in many cancers, these cells will be harder than the surrounding normal tissue, even though that tissue may be accumulating some FDG. And therefore, we can see cancer deposits has hot foci of radioactivity. And how do we detect those foci? Well, wherever FDG has located, it could be in normal liver, normal bone marrow, or in a cancer cell deposit,
at some point, the nucleus fluorine 18 is going to decay. It's going to release a positron. This positron has an initial kinetic energy, which requires it to slow down for 1 to 2 millimeters. When it has slowed down enough, it can interact with an electron, and the environment is electron-rich. And this positron-electron annihilation gives rise to a mass energy transformation, the famous E equal mc squared formula, giving rise to 2 high-energy photons, each of 511 kiloelectron volts. These are very high energy, much higher than what we use in standard scintigraphy, for example, bone scanning. We use technetium-99m, which has 140 kiloelectron volt photon. And when those 2 photons emerge in opposite direction, then the patient will be in a scanner and there are rings of detectors around. And that's how we catch it. So this is an example of a scanner. This is the scanner we use ourselves. And it's made by General Electric. And it's very advanced scanners. And inside you have this wide area that has PET detectors, multiple rings of detectors. Ours can image 25 centimeters at a time. And then how do we do a PET scan for the whole body or for the trunk? Well, the scanner will be over the patient in one area, 25 centimeters. Then we move over with a little bit of overlap. And so we scan the patient by segments. And with injecting 10 to 14 millicuries, it takes only 2.5 to 3.5 minutes per area. So about a 15-minute scan. And inside this machine, there's also a CT scan. And the CT X-ray beam will generate over the same area a CT scan. And this is how it's done in practice. We first do a scout, like we would do for any CT. We use the X-ray beam in a fixed position, and we get a scout. With that scout, here it's of a lung cancer patient, we decide what we're going to scan. In general, in PET, it's going to be from the base of the skull, base of the brain to mid-thigh. But we also do whole body scans, for example, for melanoma, multiple myeloma, etc. And once we have decided the extent of the scan, then the patient undergoes whole body PET. And as I said, this is about 25 centimeters on the scanners we use. And once this is done, we then do a CT scan over the same area. And the CT scan is used for 2 things. One is to be able to co-localize and co-register abnormalities seen on the PET scan with the CT scan. The other aspect of this is to use a CT scan to correct for attenuation. The photons that come out of the lungs don't get stopped much because the lungs are not dense. So they're going to represent the disproportionately high in the scan. Whereas photons that come from, let's say, the bone are going to be stopped a lot. So we need to correct for that. How do we do this correction? We use a CT information, and then we fold that into the reconstruction algorithm to obtain what we call attenuation-corrected images. Now, one of the additional things that make PET scanning powerful, and why we use it, for example, a lot in breast cancer, is the ability to extract a measure out of each voxel of the image. The data set is a volume, and each pixel or voxel of the image has a figure of merit, a value associated with it that we call a standard uptake value. Why? Because after we do attenuation correction, we have the concentration of radioactivity in microcurie units of radioactivity per unit volume, per milliliter. So every voxel, we know the concentration of radioactivity. And if we divide that by how much we injected in the patient, let's say 10.5 millicurie, and also the body weight of the patient, we're normalizing this so that we can compare across patients getting slightly different dose or having different weights. This is called an SUV, also known as standard uptake value. And the SUVs are very a lot in range. The lung is relatively low, 0.5, and breast tissue, 0.5, 0.7 for the lung, sorry. And the bone marrow, 1, liver, 2.5. And many tumors are quite high, which allow us to distinguish them from normal surrounding tissue. So how is PET scanning used? FDG PET and FDG PET CT has been used in cancer imaging for about 30 years. And it has been clinically approved in the United States for about 24 years. And
it's used for a variety of applications, but not all cancers can be successfully imaged with FDG PET, but many can. So the uses include characterization of the primary lesion, that is benign versus malignant, commonly done for solitary pulmonary nodule. It's 90% accurate for that. It can be used to grade tumors and find prognosis, for example, in lymphomas. It can be used to direct the site of biopsy. If you have a tumor that's very heterogeneous, for example, a sarcoma in the leg, you want to find the hottest portion and the most aggressive portion in order to determine the proper treatment. So we can guide a biopsy, or we can direct an orthopedic surgeon to get the right amount of tissue from the best location that is the most aggressive. It can be used also for staging, and that is one of the most commonly used way is evaluating tumor extent at initial diagnosis, and then we'll show you some examples. It can be used also to look for recurrences, regional or distant recurrences. And finally, a big area of application of the GPET, in particular in breast cancer, is assessing response to therapy. Unfortunately, we will not have time to discuss that today. So some examples. This is a patient with a breast cancer, primary breast cancer that you see here. This is normal glandular tissue here and here. And this patient has multiple hot lymph nodes in the left axilla. Okay, and you see some of those nodes here on the CT of the PET CT. Here they are on the PET scan. And this is an overlaid image that can be used in order to more easily see the appearance or the location. This patient also has an enlarged and hot left internal mammary lymph node. Okay. Notice here on this example, you see activity inside the blood pool. You see FDG concentrating in the liver. It's excreted by the kidneys. It's in urine, here in the renal pelvis and in the bladder. So, and the brain is a very big consumer of FDG because it can only use glucose as a fuel, except in starvation. So reading those scans require good techniques, good patient prep, and knowing what is normal accumulation versus what is not. This is another case, this one from an older scanner, and a patient has a primary breast tumor here and has axillary lymph nodes here, supraclavicular lymph node here, and bilateral internal mammary nodes. This is a coronal image, both of those are. These are the corresponding asciole. This is the aortic arch, and this is the left internal mammary node. These are axillary nodes and supraclavicular. So these lymph nodes on CT were all less than 1 centimeter. We would have never called them abnormal. And because, as you recall, on CT, we use a short axis dimension of a lymph node to determine whether it's normal or abnormal. And another example, this is a patient with a slightly higher stage. It's not just locally advanced breast cancer because this patient has a metastatic lesion in the liver. So this is stage 4 instead of stage 3. And this one has a more advanced disease, even with extensive metastatic disease, not just one liver lesion, but multiple liver lesions, as well as bone lesion. So this is stage 4. Now, not everything that we think is hot represents cancer. And that's one of the main challenges and takes experience in reading PET scan is sometimes there are some benign processes that are hot. For example, activated macrophages, such as in sarcoidosis, are very hot. And this is an example of patients with bilateral hilar and bilateral mediastinal lymph nodes and a hot spleen. And even though this patient had breast cancer, these lesions are not from breast cancer, they're due to sarcoidosis. So we don't want to miscall this. How do we know? In general, over time, when you do multiple scans, those nodes don't change, despite the patient getting chemotherapy. So we know these are not cancerous nodes. Also, they don't change in size. And diffuse splenic involvement would not be a pattern of metastatic disease from breast cancer. Most carcinomas do not go to the spleen except late in the metastatic process. And certainly when they do, it's focal, not diffuse. I should have mentioned that this could have been a de novo presentation of a lymphoma as well. So what are the factors that affect FDG uptake in breast cancer? And obviously it's important to know that because not all breast cancers are equally FDG avid. Some are very hot, some are less. The tumor grade, in general,
the higher the proliferation rate of tumors, such as breast cancer, the higher the FDG uptake. Histologic subtype, usually ductal, is harder than lobular, which can be difficult to detect. The higher the proliferation rate, Ki-7 score, in general, the higher the FDG uptake, as well as P53 mutation status may affect FDG uptake, hormone receptor, and the subtype. So how useful is FDG PET when it comes to staging breast cancer patients? Well, there is detection of occult metastases that increase with clinical stage and high-risk subtypes. There's a study by Groer et al. In 2012, where they studied patients with stage 2A, 2B, 3A, 3B, and 3C. They found unsuspected distant metastases in 2% of patients with stage 2A. That was pretty rare. In 11% of patients with stage 2B, and in 18% of patients with stage 3A, but 37% in stage 3C, and 47% in stage 3B, and 47% in stage 3C. So as the clinical stage goes up, the likelihood of us finding unsuspected distant metastases with FDG PET goes up. And obviously that changes management. These are local regional cancer and with just disease in lymph nodes as expected. And unfortunately, they find 40 to 50% of them having unsuspected distant metastases. And that changes the management completely. Similarly, for these patients, but that's more rare to find it in stage 2A, 2B. So FDG PET plays a big role, and this is why we do a lot of them. So to show you how the histologic subtype of the primary tumor can affect the FDG uptake, this is an invasive ductal carcinoma, very hot, and this is a normal breast tissue. This, on the other hand, is a right breast lobular carcinoma. So it's pretty difficult to see, not very hot. So if this spreads to a lymph node, we might see it because it's in fat and surrounded by cold tissue. But if it spreads to the liver, it will be very difficult to see, and our sensitivity will be poor. Riddle et al. In 2014 looked at the benefits of PET-CT in staging patients that were less than 40 years old. They had 134 women with stage 1 to 3C. They excluded all patients that had signs of distant metastasis. And they found that FDG PET upstaged to stage 3 or 4 in 21% of patients, 1 in 5. They found unexpected axillary lymph node involvement in 11% and unexpected distant metastasis in 15%. So FDG PET plays a big role and could be extremely helpful in having the exact stage. An accurate stage will determine the proper therapy and therefore better outcome for the patient. So how do we choose whether we should do a diagnostic CT and bone scan or an FDG PET? If you have the choice. Well, the conventional staging most often includes diagnostic CT of the chest, abdomen, pelvis, and a bone scan. FDG PET CT will allow the examination of regional lymph nodes as well as the neck, chest, abdomen, and bones in a single session. So if you know the primary tumor is hot, or if you have a node at the time of recurrence that is obviously hot, you know you have a sensitive study, and you probably don't need a contrast CT or definitely not a bone scan. So beyond using FDG PET for locally advanced breast cancer or inflammatory breast cancer, the benefit of using FDG PET CT is substantial in patients that have clinical stage 2 and 3 breast cancer. This was shown in a study by Highland et al., where they found that PET CT reduced the false positive risk by half and decreased the workup of incidental findings, allowing for earlier neoadjuvant treatment start. Often when we do a CT scan, we see, with IV contrast, we'll see a little hypodensity in the liver, and we're not sure if it's a small cyst, and we'll try by ultrasound if we can see it and characterize it. We can try an MRI. With a PET CT, we'll know right away whether it is hypermetabolic, that is FDG evid, or not. So PET CT may be cost effective if you replace chest, abdomen, pelvic CT, and bone scan, but further studies are needed to determine that. It's going to depend on the medical system we work in and the cost that is charged for each exam. Now, in the United States, there's a big variation across academic centers, university centers, as to how often they use FDG PET versus CT and bone scan.
As you can see here, 4 different institutions will use some use a lot, some quite a bit, and 2 others very rarely PET at initial staging. So it depends on the institution. At our institution, University of Washington in Seattle, we're more in the group of the blue one. We use it a lot. So you might say, what is the benefit of FDG PET compared to CT? And I'll summarize it in a few very simple things. And I will give you this example of a small cell lung cancer because I didn't have the equivalent for breast, but the same applies for breast. FDG PET will demonstrate cancer in malignant nodes that are not enlarged, that are less than 10 millimeters in diameter, in the axilla, in the internal mammary chain, etc. It will also show subtle early metastatic disease to the liver that is hard to pick up with contrast CT, that might be detected with an MRI. And it will find disease involvement in the bone marrow that has not yet caused any damage to trabecular bone or cortical bone. And this is an example of a small cell lung cancer where at PET scanning, you see all these hot lesions here in bones. And these are images of the CT portion of this PET CT. There's nothing wrong with the trabecular bone of this patient at these 2 levels. Now, this patient also underwent a bone scan at the same time, just before the PET scan. There's nothing abnormal. There's a uniform distribution of the radiopharmaceutical in this patient. Even though there's a lot of disease inside the bone marrow, it has not caused any damage to the bone so that there is no bone healing process we can detect with bone scintigraphy. Now the patient underwent chemotherapy, and look at what happens. After chemotherapy, the lesions look sclerotic. So if we were just reading CT scans, we would say, oh, there are new metastases, the chemo is not working. No, we know now from the era of PET scanning that when you see that, that does not mean you have a new lesion. It appears on CT, but what has happened is the metastasis got killed, cancers that got killed, metastasis got sterilized by the chemotherapy, giving an opportunity for the bone to heal. And that's when we start seeing sclerosis in the bone, which means there was a metastatic lesion there we could not see before. It does not always mean it's completely treated, and that's where the PET scan helps. So with respect to staging, the summary of the recommendations regarding the use of FDG PET at initial workup of breast cancer are as follows. For trying to determine if something is a malignancy or not, we don't recommend it. If to determine whether the tumor invades the chest wall or it's multifocal, it's not recommended. To look at the axillary status, it's not recommended. This should be determined by sentinel lymph node biopsy, by injection of a radiopharmaceutical, sulfur colloid, and then finding the nodes, sentinel nodes with a radioactive probe in the operating room, or using blue dye in the operating room. That is far more sensitive, and then they run immunohistochemistry and find cuts at the pathologic specimen of the lymph node, even though they're not enlarged. If patients have stage 1, it's not recommended. But if patients have stage 2A, that is T1N1 or T2N0 breast cancer, it's optional and it's used more and more. In patients that have stage 2B or higher, now it's recommended. And remember the study by Grower in 2012 that had shown a high proportion of unsuspected distant metastases in patients with stage 2B, 3A, 3B, and 3C. Finally, the NCCN guidelines say that for patients who have T2 tumors or positive N disease but M0, or patients that have clinical T1 N0 but HER2 positive disease, or those that have clinical T1 N0 but triple negative, additional tests to consider are chest CT with contrast, abdominal and pelvic CT with contrast or MRI of the abdomen, bone scan, FDG PET, and breast MRI if necessary. So FDG PET may be performed at the same time as diagnostic CT and may be helpful in situations where standard staging studies are equivocal or suspicious. It may also be helpful in identifying unsuspected regional nodal disease and distant metastasis when used in addition to standard staging studies. So I will
conclude here. I had a few slides on bone metastasis response, but I will stop there because I don't want to go too far over time. And I will take any question if there is any. Thank you very much, Professor Hubert. You're welcome. Very extraordinary lecture, and the knowledge density is very high. And all of this stuff can get asked, the internet can get asked, right? In the exam, right? Yeah. Probably for Dr. Tam also. Anyway, this presentation, this lecture, we observe a lot of update, and this is about the fortunately the patient with breast cancer can get cured if we detect in the early stage, and then it's raised the role and the value of PET scan, also the other modality for staging. So we stage accurately, then the treatment will be better. Good. Right? We wait for a question from our doctor, our specialist. Any discussion? I believe that the question is on the way. So I have one query about the differential diagnosis. And just now we mentioned about the false positive and also the false negative. Then we have some malignancy-like tumor, like the vaginal granulomatosis, or just now is sarcoidosis. It's very confusing and very quite difficult for making diagnosis based on the PET scan. Is there any differences in the standard uptake value, Professor? No, that's a very good question, Dr. Dang. You cannot use a standard uptake value to separate hot lesions that are benign from hot lesions that are malignant. And it makes our job more challenging, but also more interesting. And so you have to use all kinds of tricks in reviewing images, knowing the patterns of spread of tumor, looking at the distribution of abnormalities. And as I mentioned, if a patient is receiving chemotherapy and lymph nodes have not changed in size, but they are hot, you know that it's not a malignancy. Some of them would have responded. Some would have grown, some would have shrunken. And so you know it's an independent process that is not a malignancy. And that's usually what happens with granulomatous disease. Same thing for lung nodules and that are granulomatous, etc. So there's a lot of those tricks that we use, diagnostic trick, but it requires having access to serial imaging, among others, and knowing the distribution of disease well. We finally need the invasive biopsy also. Right, so, pardon me? So finally, whenever we cannot differentiate between the two, then we have to go further for the invasive assessment, like biopsy or whatever. Or sometime, if you have time, a short interval follow-up may help us. All right. With CT. For your clarification, and we are still waiting. If is there any question, I will send you probably later. And thank you for your dedication. You're welcome. Thank you for the invitation, sir. All right. Appreciate your time. Bye-bye.
Cái này để cuối giờ còn thời gian thì mời thầy sẽ nói thêm về cái recipe cái quặng. Tiếp theo chương trình thì tôi xin trân trọng kính mời đại biểu theo dõi phần chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn của Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh với cái chủ đề là an toàn thuốc cản quang trên bệnh nhân ung thư. Xin mời bác sĩ. Hello, kính chào toàn thể các anh chị. Hôm nay tôi xin trình bày một cái bài là an toàn thuốc tương phản ở bệnh nhân ung thư. Cái vấn đề này tôi muốn chia sẻ là tại sao có cái vấn đề này. Khi mà chúng ta sử dụng thuốc tương phản hàng ngày thì chúng ta rất là sợ. Chúng ta sợ cái gì? Chúng ta sợ thứ nhất là bệnh nhân bị sốc phản vệ. Chúng ta sợ thứ hai là bệnh nhân sẽ bị suy thận, gọi là suy thận sau khi sử dụng thuốc tương phản. Mà trong khi bệnh nhân ung thư lại là một cái nhóm là rất là nhạy cảm, dễ bị tổn thương thận. Do đó là cái mức độ an toàn của thuốc tương phản đối với bệnh nhân ung thư như thế nào thì tôi sẽ cùng với anh chị là lướt qua xem là cái vai trò thuốc tương phản và cái độ an toàn của thuốc tương phản như thế nào để chúng ta an tâm khi mà chúng ta sử dụng thuốc tương phản ở bệnh nhân ung thư. Thì đây là cái dàn bài mà tôi sẽ chia sẻ với chúng ta được ngày hôm nay. Cái đầu tiên về phân loại thuốc tương phản thì các anh chị biết rồi, thì theo cái cấu trúc của thuốc tương phản nó sẽ tùy thuộc vào cái tính ionic hoặc cái cấu trúc phân tử là monomer hay dimer, thì nó sẽ chia thuốc tương phản thành 3 nhóm là áp lực thẩm thấu cao, áp lực thẩm thấu thấp và đồng áp lực thẩm thấu. Cái đồng áp lực thẩm thấu là cái nhóm mới nhất hiện nay, và cái duy nhất thuốc hiện nay chúng ta có là cái Visibac ở Việt Nam cũng như trên thế giới là cái Visibac. Và cái thuốc tương phản cho tới thời điểm này thì cái thuốc tương phản áp lực thẩm thấu cao là người ta bỏ hết rồi, chúng ta không sử dụng nữa. Và cái thứ hai là cái nhóm ionic là chúng ta đã bỏ hết rồi, không sử dụng nữa. Do đó hiện tại chúng ta chỉ còn cái nhóm là non-ionic. Non-ionic trong đó sẽ có hai cái là áp lực thẩm thấu thấp và áp lực thẩm thấu cao. Ví dụ như áp lực thẩm thấu thấp như cái Omnipac chẳng hạn, và cái áp lực thẩm thấu đồng áp lực thẩm thấu là cái Visibac. Và cái định nghĩa tiếp theo chúng ta cần biết đó là cái tổn thương thận cấp sau khi sử dụng thuốc tương phản. Trước đây chúng ta hay dùng chữ Sin. Cái Sin là gì? Sin là tổn thương thận cấp do thuốc tương phản gây ra. Cái từ này bây giờ chúng ta có còn xài hay là không? Về đầu tiên là định nghĩa về tổn thương thận cấp thì theo cái Cadivo người ta có một cái tiêu chuẩn, đây là cái rõ ràng là tiêu chuẩn của chẩn đoán tổn thương thận cấp là có theo tiêu chuẩn và phân loại từ độ 1 đến độ 3. Và sau khi chúng ta sử dụng thuốc tương phản xong thì bệnh nhân bị tổn thương thận, thì cái tổn thương thận đó có phải do thuốc tương phản hay không? Chúng ta không biết được cái chuyện đó. Thì muốn biết được chuyện đó có phải có một cái tiêu chuẩn rất là rõ ràng và vẫn phải phụ thuộc vào cái dạng của bệnh là nó có tổn thương hoại tử ống thận hay không. Do đó chúng ta không biết được cái chuyện đó, do đó người ta đưa tới một cái định nghĩa chỉ là tổn thương thận cấp sau khi sử dụng thuốc tương phản. Sau khi sử dụng thuốc tương phản nó có tổn thương thận cấp, và cái tổn thương thận đó có phải do thuốc tương phản hay không là chúng ta để sau. Còn nếu chúng ta nói là Sin là một cái nhóm nhỏ của tổn thương thận cấp sau khi sử dụng thuốc tương phản và nguyên nhân là do thuốc tương phản. Và cái này chúng ta không định nghĩa được, không chẩn đoán xác định được cái chuyện đó. Do đó ngày nay chúng ta sử dụng cái khái niệm là tổn thương thận cấp sau khi sử dụng thuốc tương phản, chứ chúng ta không sử dụng cái Sin nữa. Vậy cái sinh bệnh học của cái Sin là cái tổn thương thận cấp sau khi do thuốc tương phản luôn là cái gì? Thì cho tới thời điểm thì những cái sinh bệnh học mà người ta cũng chưa biết rõ, người ta đưa ra nhiều cái giả thuyết, ví dụ do co mạch, do thiếu máu, do epoxy chẳng hạn, và có những cái tổn thương trực tiếp của tế bào do thuốc tương phản tác động lên cái tế bào ống thận thì nó sẽ gây ra những cái tổn thương đó. Và yếu tố nguy cơ là gì? Bệnh nhân nào sẽ có yếu tố nguy cơ?
Đối với bệnh nhân thì rõ ràng hai yếu tố nguy cơ của bệnh nhân của một cái tổn thương thận cấp là bệnh nhân đang có tổn thương thận cấp. Cái thứ hai là bệnh nhân bị tổn thương bệnh lý thận mãn. Bệnh lý thận mãn thì cũng theo cardio người ta sẽ chia làm nhiều mức độ. Thì nếu bệnh nhân bị tổn thương thận mãn mà có cái độ lọc cầu thận dưới 30 ml trên 1 phút thì đó là yếu tố nguy cơ. Còn đối với nếu chúng ta sử dụng đường động mạch, chứ thuốc tương phản đường động mạch, thì nếu mà first pass nghĩa là thuốc tương phản đậm độ cao tới thận thì cái ngưỡng cao hơn là 45 ml trong 1 phút thì yếu tố nguy cơ. Đó là yếu tố nguy cơ của bệnh nhân. Còn yếu tố của thuốc tương phản là gì? Đầu tiên trước đây là cái nhóm iodic là một yếu tố rất là cao, nhưng hiện tại cái nhóm iodic ta bỏ rồi. Và còn lại là cái nhóm áp lực thẩm thấu cao cũng bỏ luôn, chúng ta không có. Còn lại là hiện tại bây giờ là gì? Áp lực thẩm thấu thấp và đồng áp lực thẩm thấu. Trong đó cái yếu tố nguy cơ của nó sẽ là áp lực thẩm thấu và cái độ giới. Và cái liều có phụ thuộc hay không? Cái liều có phụ thuộc hay không? Thì đối với nếu mà can thiệp đường động mạch để làm catheterism thì cái liều thuốc sẽ tương quan tới cái tổn thương của thận. Còn đối với các hoạt động thông thường chẩn đoán của chúng ta trong hàng ngày, ví dụ như chụp CT, thì cái liều thuốc chụp CT chẩn đoán nó sẽ không tương quan với lại cái nguy cơ tổn thương thận. Tại vì cái liều đó là cái liều chấp nhận được, liều thấp thì nó sẽ không tương quan. Đó là vấn đề. Về bản chất của thuốc tương phản, những đặc tính của thuốc tương phản hiện tại nó sẽ có hai cái chúng ta cần quan tâm, đó là áp lực thẩm thấu và cái độ nhớt. Vì cái áp lực thẩm thấu đó nó sẽ tạo ra, nếu một cái thuốc tương phản chích vô mà có áp lực thẩm thấu cao hơn áp lực thẩm thấu của huyết tương, nó sẽ gây ra một cái tình trạng gì? Một cái tình trạng là đa điệu thẩm thấu. Một tình trạng đa điệu thẩm thấu như vậy thì theo cái lý thuyết thì nó sẽ làm cái gì? Nó sẽ làm thiếu máu của cái tủy thận, mà là sẽ làm giảm tưới máu. Và thiếu máu tủy thận, thiếu máu thận là một trong những yếu tố bệnh sinh của cái tổn thương thận cấp sau khi sử dụng thuốc tương phản. Và vấn đề thứ hai là cái độ nhớt cao. Cái độ nhớt cao cũng là một yếu tố nguy cơ của, vì nó làm gì? Nó làm tăng cái độ nhớt của cái dịch tiết trong lòng ống gót, và khi làm tăng như vậy thì nó sẽ giảm cái sự vận chuyển, để tăng áp lực trong cái ống gót, làm tăng áp lực ngược lên cái cầu thận, nó cũng sẽ làm giảm cái độ lọc cầu thận. Còn đối với bệnh nhân ung thư thì sao? Bệnh nhân ung thư, bản thân bệnh nhân ung thư sẽ là người có yếu tố nguy cơ rất là cao. Cái đầu tiên, đối với bệnh nhân ung thư thì cái nguy cơ tổn thương thận cấp ở bệnh nhân ung thư đã cao hơn người bình thường rồi. Bản thân tổn thương thận cấp ở bệnh nhân ung thư đã cao hơn người bình thường. Cái thứ hai, những bệnh nhân ung thư lại có một cái nguy cơ bị bệnh thận mãn cũng cao hơn người bình thường. Đây là các nghiên cứu người ta đã thống kê, người ta đã cho thấy điều đó. Cái thứ ba, bệnh nhân ung thư là những bệnh nhân sử dụng nhiều loại thuốc, mà trong lại những cái đó có nhiều loại thuốc độc của thận thì làm tăng nguy cơ tổn thương thận nữa. Cái thứ tư, đối với bệnh nhân ung thư thì sao? Đối với bệnh nhân ung thư thì phải thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán và theo dõi nhiều trong cái quá trình điều trị bệnh nhân. Do đó bệnh nhân sẽ được, ví dụ chụp ung thư tái đi tái lại nhiều lần để trong cái quá trình theo dõi. Do đó bệnh nhân sẽ tiếp xúc với thuốc tương phản càng nhiều hơn. Do đó đối với bệnh nhân ung thư là cái nhóm người nguy cơ cao đối với thuốc tương phản, tại vì bản thân bệnh nhân đó và sử dụng thuốc tương phản nhiều lần. Vậy an toàn như thế nào? Đối với ung thư chúng ta phải chọn lựa thuốc như thế nào để đối an toàn? Thì chúng ta sẽ đi về theo coi thế giới người ta đang nghiên cứu, người ta nói như thế nào về vấn đề này. Về cái nghiên cứu thì có một cái nghiên cứu đầu tiên vào 2003, đây là một cái nghiên cứu đầu tiên về cái thuốc tương phản đồng áp lực thẩm thấu. Thì trong cái nghiên cứu này của Netflix 2003, người ta so sánh giữa cái iosanol và cái iodisanol, iohexol và iodisanol, thì thấy rõ một cái gì là cái nhóm mà sử dụng thuốc đồng áp lực thẩm thấu nó có cái nguy cơ của cái tổn thương thận cấp sau khi sử dụng thuốc phản thấp hơn hẳn so với cái nhóm áp lực thẩm thấu thấp. Đây là cái nghiên cứu rất là nổi tiếng về thuốc này. Tiếp theo 2009 nó có những cái nghiên cứu về meta-analysis, thì tổng quan nhiều cái công trình nghiên cứu về RCT thì cho thấy cái gì? Là cũng cho thấy là cái áp lực thẩm thấu thấp, đồng áp lực thẩm thấu nó trội hơn cái áp lực thẩm thấu thấp đối với khi mà cái tác động lên tổn thương của thận.
Tới 209 cũng một cái review khác, thì nhìn chung đối với cái review này thì so sánh giữa áp lực thẩm thấu thấp và đồng áp lực thẩm thấu thì hai cái này tương đối nó bằng nhau. Tuy nhiên tính riêng một số loại thuốc trong cái nhóm áp lực thẩm thấu thấp so với đồng áp lực thẩm thấu thì nó có sự khác biệt. Nghĩa là về một khía cạnh nào đó thì cái áp lực đồng áp lực thẩm thấu nó vẫn trội hơn cái áp lực thẩm thấu thấp ở một số loại thuốc khác nhau. Về tới năm 2010, một cái nghiên cứu khác của Brain trên PubMed thì cho thấy cái gì? Cho thấy là cũng là cái áp lực thẩm thấu thấp, đồng áp lực thẩm thấu nó có trội hơn so với áp lực thẩm thấu thấp. Tuy nhiên sự trội hơn này nó không có ý nghĩa về mặt thống kê, nhưng về mặt lâm sàng nó có ý nghĩa của cái giá trị. Rồi tới cái hiệp hội Điều quốc tế 2012, người ta đưa ra cái khuyến cáo về chọn lựa thuốc tương phản ở bệnh nhân có tổn thương thận thì như thế nào? Thì họ nói rằng là đối với iodiazolone, nghĩa là cái áp lực thẩm thấu, đồng áp lực thẩm thấu, thì nó sẽ, mặc dù nó không làm giảm cái nguy cơ tổn thương thận cấp sau khi chích thuốc tương phản so với các cái thuốc tương phản áp lực thẩm thấu thấp, nhưng đối với những trường hợp đặc biệt là có tổn thương thận đã giảm chức năng thận rồi thì cái áp lực đồng áp lực thẩm thấu nó vẫn có khả năng giảm nguy cơ hơn so với cái nhóm là bình thường. Nghĩa là nếu bệnh nhân bình thường thì hai thuốc này không có ý nghĩa, nhưng đối với bệnh nhân đã có giảm chức năng thận rồi thì cái đồng áp lực thẩm thấu nó có một cái ý nghĩa giảm nguy cơ tổn thương thận cấp hơn. Và tới 2018 thì có những cái nghiên cứu khác cũng nói lên là cái giá trị của cái thuốc đồng áp lực thẩm thấu đối với nhóm bệnh nhân tiểu đường. Thì cái nhóm bệnh nhân tiểu đường là một cái nhóm bệnh nhân có tổn thương thận, nguy cơ tổn thương thận cũng giống như là bệnh ung thư, thì cái thuốc đồng áp lực thẩm thấu nó có ý nghĩa bảo vệ thận. Tuy nhiên chúng ta theo những cái guideline, ví dụ có cái guideline của ISO là của châu Âu, người ta thống nhất thì người ta thấy là đối với nhìn chung trong cộng đồng chung thì đồng áp lực thẩm thấu và áp lực thẩm thấu nó có giá trị như nhau. Và tới 2020 có một cái nghiên cứu cho thấy là đối với bệnh nhân bị ung thư mà đã có tổn thương thận rồi, nếu chúng ta sử dụng cái thuốc đồng áp lực thẩm thấu với cái liều thấp đủ để chẩn đoán thì an toàn đối với bệnh nhân ung thư, là khuyến cáo trong sử dụng này. Và cũng năm 2020 có một cái consensus giữa hội chẩn đoán ảnh và cái bên hội thận của Hoa Kỳ, người ta nói là người ta không nhận thấy cái sự khác biệt giữa cái đồng áp lực thẩm thấu so với lại cái áp lực thẩm thấu thấp. Và một cái guideline là của ASEA Hoa Kỳ 2021, thì đối với ASEA này người ta cũng dựa trên các nghiên cứu thì cho thấy đối với cộng đồng chung thì không có sự khác biệt giữa cái đồng áp lực thẩm thấu và áp lực thẩm thấu thấp. Tới năm 2021 thì trên có những cái bài trên PubMed người ta nói là cái gì? Người ta so sánh giữa áp lực thẩm thấu thấp và đồng áp lực thẩm thấu thì người ta thấy rằng là cái thuốc đồng áp lực thẩm thấu có hiệu quả bảo vệ thận đối với bệnh nhân ung thư. Rồi tuy nhiên cái thông tin này nó cũng không có một cái sự nhất quán giữa các nghiên cứu với nhau. Rồi cũng 2021 chẳng hạn thì với cái trên up to date thì người ta vẫn thấy là hai nhóm áp lực thẩm thấp và đồng áp lực thẩm thấu thì cái giá trị nó tương đương nhau. Vậy chúng ta thấy được cái thông tin an toàn của thuốc như thế nào? Cái thông tin an toàn của thuốc nó phụ thuộc vào cái bệnh học, rồi thông tin an toàn của thuốc nó phụ thuộc vào cái bản chất của thuốc. Ví dụ ở đây chúng ta nói tới cái áp lực thẩm thấu và cái độ nhớt, và cái thông tin an toàn nó sẽ dựa vào những cái chứng cứ thực. Chứng cứ thực này nó đi ra từ những cái nghiên cứu trước đây và những cái thông tin real world data. Thì chúng ta thấy được cái gì? Chúng ta thấy được là thuốc áp lực thẩm thấu thấp, ví dụ như là Omnipac, hay là cái thuốc đồng áp lực thẩm thấu ở đây là cái Visipac, nó đều an toàn đối với bệnh nhân chung, cũng giống như là đối với bệnh nhân bị ung thư có tổn thương thận.
Tuy nhiên với những cái lợi điểm của cái nhóm đồng áp lực thẩm thấu thì trong những trường hợp đặc biệt thì nó sẽ có giá trị bảo vệ thận hơn là so với cái nhóm là áp lực thẩm thấu thấp. Vậy đối với một bệnh nhân bị ung thư, khi chúng ta cần phải sử dụng thuốc tương phản thì chúng ta phải làm gì? Luôn bệnh nhân ung thư là nguyên tắc là bệnh nhân nguy cơ thì luôn luôn phải có một cái xét nghiệm chức năng thận để đánh giá. Nếu bệnh nhân có nguy cơ, nghĩa là bệnh nhân có cái độ lọc của thận dưới 30 ml trong 1 phút thì chúng ta sẽ xử lý như bệnh nhân ung thư theo bệnh nhân có nguy cơ cao theo những cái phác đồ, ví dụ như là phải truyền dịch cho bệnh nhân để bù dịch. Rồi nếu trong trường hợp đó thì chúng ta cần chọn lựa thuốc tương phản. Nếu trong khả năng của chúng ta có được những thuốc loại tương phản nào thì chúng ta nên sử dụng những thuốc tương phản tốt nhất. Chúng ta không nói là tốt nhất, mà sử dụng thuốc tương phản nào có lợi nhất cho bệnh nhân. Thì giữa cái đồng áp lực thẩm thấu và áp lực thẩm thấu thấp đều có thể sử dụng. Tuy nhiên cái đồng áp lực thẩm thấu nó sẽ có những cái ưu điểm riêng của nó, và nó có những cái nghiên cứu để nói lên là cái khả năng bảo vệ thận đối với những bệnh nhân ung thư là những bệnh nhân có nguy cơ. Do đó thì chúng ta có điều kiện nên chúng ta sẽ chọn lựa những loại thuốc này. Và đây là cái thông tin về thuốc của hãng, các anh chị có thể thấy trên các bao bì của hãng. Và kết luận cuối cùng trong bài tôi chia sẻ là gì? Bệnh nhân ung thư là một bệnh nhân cần quan tâm, vì bệnh nhân này chúng ta sử dụng thuốc tương phản ở bệnh nhân này nhiều lần, chúng ta chụp CT và các thủ thuật ở bệnh nhân này nhiều lần. Do đó bệnh nhân ung thư là một trong những cái nhóm mà nguy cơ cao dễ bị tổn thương thận sau khi sử dụng thuốc tương phản. Do đó chúng ta phải quan tâm để bệnh nhân này để hạn chế những cái tác dụng phụ của thuốc tương phản gây ra. Và chúng ta nên có sự chọn lựa thích hợp khi mà sử dụng thuốc tương phản ở những nhóm bệnh nhân này. Xin cảm ơn các anh chị. Chúng ta đã có giới thiệu chúng ta về những cái lợi ích và sự khác biệt giữa cái thuốc quang đồng áp thẩm thấu và áp thẩm thấp. Xin các đồng nghiệp có đặt câu hỏi gì với báo cáo viên không ạ? Xin mời. Các đồng nghiệp có gì đặt vấn đề để thảo luận với báo cáo viên ạ? Thì hiện nay chúng ta biết là chúng tôi xin sớm ngày trở lại, chúng tôi chỉ bổ sung thêm ý kiến về vấn đề cái thuốc quang này. Thì chúng tôi sau nhiều năm thì chúng tôi rất mừng đi các tỉnh bắt đầu sử dụng thuốc quang rất là nhiều rồi. Lần đầu tiên nhớ xuống là cách 7 năm hay 10 năm gì ở đây hình như không ai dám xài thuốc quang nữa. Nhưng bây giờ bắt đầu chúng tôi nghĩ là các tỉnh đã sử dụng rất đúng, rất là tốt rồi. Tại vì nếu chúng ta chụp CT mà không có thuốc quang thì chúng ta đừng trừ bệnh lý chấn thương sọ não hay là bệnh lý về xoang thôi. Còn tất cả những người bụng CT là phải có thuốc quang. Do đó sử dụng thuốc quang là bắt buộc trong chẩn đoán để nâng giá trị của các phương pháp của các phương tiện chẩn đoán chúng ta. Nhưng đây thì chúng tôi nghĩ là vấn đề là chúng ta hiện nay, trước đây thì chúng ta chỉ có một loại là áp thẩm thấu thấp, bây giờ chúng ta có thêm một cái dòng sản phẩm đó là đồng áp thẩm thấu. Thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi chỉ bổ sung thêm là ngoài bệnh lý ung thư thì có một số bệnh lý thì chúng ta có thể chọn lựa. Tại vì nếu áp thẩm thấp thì chúng ta vẫn thấy áp lực nó áp suất cái áp thẩm thấu vẫn cao hơn áp lực nguy cơ nó 290-300, và áp thẩm thấp thì nó khoảng 600 đến ngàn mấy. Do đó thì cái đầu tiên là chích vào là chúng ta thấy là giữa cái loại đồng áp thẩm thấu và loại áp thẩm thấp thì áp thẩm thấp vẫn gây đau hơn. Tại nguyên tắc nó kéo nước từ ngoại bào vào trong mạch máu, chắc chắn là nó sẽ đau hơn. Do đó bệnh nhân sẽ khó chịu hơn nếu là những bệnh nhân có bệnh nhân nặng mà có yếu tố những nguy cơ khác. Và thứ hai nữa là áp thẩm thấp nó vẫn có cái biến chứng của cái là nguyên tắc của nó là tại vì nó sẽ áp thẩm thấu nó cao thì cái hồng cầu nó sẽ thay đổi, nó biến dạng hồng cầu đưa vào chúng ta mà nói thế nào có biến dạng hồng cầu, ít nhiều là có biến dạng hồng cầu. Do đó những bệnh nhân nào liên quan tới vấn đề là rối loạn về đông máu, những bệnh liên quan tới vấn đề tạo máu, vấn đề liên quan đến đó thì cái thuốc quang nó đồng thẩm máu nó vẫn tốt hơn, có lợi hơn là loại áp thẩm thấp. Ngoài cái bệnh ung thư thì chúng tôi nghĩ là
có nhiều bệnh lý khác, các đặc biệt sẽ là những bệnh nhân mà yếu tố nguy cơ cao thì rất là nhiều, và những bệnh nhân mà những cái bệnh mà nó gây đến có khả năng nguy cơ tim thận thì chúng ta nên chọn lựa cái loại hai cái điều sẽ tốt cả, nhưng nếu mà tốt hơn thì chúng tôi nên xài. Và cái đó điều kiện thì chúng tôi nghĩ là một cái giới thiệu của đúng trong vấn đề ung thư thì để cho chúng ta thấy, nhưng mà chúng tôi bổ sung thêm là những cái bệnh lý khác mà có nguy cơ cao thì sự chọn lựa cũng nên chúng ta cân nhắc thêm. Xin phép các đồng nghiệp có ý kiến gì thêm ạ? Nếu không thì xin cảm ơn ông Tính. Sau đây chúng tôi cảm ơn thầy. Tiếp theo chương trình thì sau đây là phần giới thiệu cái trang thiết bị sản phẩm của công ty Merit Biotronics của công ty dược phẩm và trang thiết bị y tế Quảng Đức. Xin mời công ty. Our legend's born with a bold idea pushed into the world with hard work, lifted by innovation and fueled by passion to create a legacy of excellence. But that's only the beginning, because when you bring the perfect elements together in the right way, that legacy will evolve, expand, and become something even more rare and unexpected. Introducing Merit Medical's new family of soft tissue and bone biopsy solutions, combining Merit's passion for innovation and excellence with some of the world's most recognized and trusted biopsy brands. Because that's what it takes to build the next great healthcare company and create something that can only be described as legendary. A full-core biopsy solution offering ergonomic design, customizable throw lengths, and large sample sizes. Innovative design makes it one of the smallest, lightest, and quietest biopsy devices on the market. A convenient, ready window shows when the device is ready to deploy. Dual triggers on the side and back of the device and optional safety switch help prevent inadvertent deployment. Ergonomic design offers one-handed operation, leaving your other hand free for imaging guidance. Corvaset offers customizable throw lengths from 10 to 25 millimeters for precision around critical structures. Special echogenic tip and depth markers make it easier to guide the needle to the designated location. According to independent testing, Corvaset is approximately 33% quieter when deployed in comparison to other devices, which may reduce anxiety and discomfort for your patients. When it's time to deploy the device, Merit Medical's full-core needle collects the desired sample. Corvaset safely collects a full-core sample with a chamber volume up to 50% larger than leading side-notch devices. Corvaset offers all these advantages in a wide range of needle lengths and gauges, with a corresponding set of matching coaxial introducer needles using quick-release technology, QRT, and convenience kits that include everything needed to perform smooth, successful biopsy procedures. Discover the full-core biopsy solution with Corvaset, reinventing biopsy by design. Contact your Merit Medical sales professional or visit merit.com/Corvaset. Originally, we were developing the Corvaset, and from there we said in order to be complete, so that's kind of the automatic biopsy side of things, and to be complete we needed the semi-automatic biopsy. So that's when we started developing the Temno Elite, and from there, the concepts kind of went from, as I mentioned, what can we do better, how can we get a better sample. I think that's one of the things we learned from Corvaset, is that the customers, that's kind of their number one thing, their number one feature, the number one thing they care about is that sample. And so we kind of really started thinking about how can we create a better sample in this, semi-automatic biopsy space? How can we make the biggest, best sample for them? And that's when we came up with having it scooped out.
And so with our new design where we had an open channel, we said, well, why don't we just fill it with something that can actually push it out? That's when we came up with the Sample Assist. These are products that are 10, 15 years old, and again, we kind of wanted to give it the merit touch. So in order to do that, we said, look, we got to make this better. Some of the key aspects that we focused on earlier with the notched out design, the Sample Assist, the valve to coax, those were all things that we felt that we could bring to the table and offer a better design, a merit design for biopsy. I think the exciting thing is if you line up all the competitive products on the table, they're all very, very similar, very similar. So I could see it's a struggle for physicians or salespeople to say, why would they pick one over the other? I think this one generally, it offers great value. We've got the best sampling capability in the market. So I think that's great. We've got a sample assist feature. This is something that nobody else has. So I think it's very exciting. We are Merit Medical, and we are a complete biopsy company. Our legends Medic này cũng 30 năm rồi thì luôn luôn là muốn phát triển cái kỹ thuật siêu âm. Cái chiến lược là mở rất là sớm, 4 giờ sáng đã làm. Ngày nó vào khoảng từ 2.000 tới 3.000 bệnh nhân. Trên đó cái số lượng bệnh nhân làm siêu âm trung bình là phải 2.000. Cái dòng B series đó chúng tôi quan tâm đến kỹ thuật siêu well đó là một kỹ thuật mới tân tiến. Cái độ nhạy nó khá nhạy và các bác sĩ cũng lời với tôi rằng là đặc tính lặp lại của nó là rất tốt. Nếu mà chúng tôi có được những cái máy như thế này thì quá hay rồi. Tức là vừa khám tổng quát mà tôi sẽ cung cấp cho bệnh nhân chỉ số và về độ đàn hồi của gan nữa. Bệnh nhân khỏi phải tốn thì giờ và tiền bạc. Thì tôi muốn nâng lên cái kết quả siêu âm tổng quát ở gan mật là cộng thêm một cái chỉ số là đàn hồi ở gan. Nhận thấy nó thiết kế cũng tương đối là nhỏ gọn, linh động, có thể di chuyển dễ dàng từ phòng này qua phòng khác. Diện thì nó thân thiện và dễ sử dụng. Công cụ mà để đo đạc tự động hóa hình ảnh thì tương đối tốt. Hệ thống này nó đáp ứng cường độ làm việc cao và liên tục để giải quyết số lượng bệnh nhân đông. Và cái hiển thị hình ảnh nó độ xuyên sâu khá là tốt trên những bệnh nhân gầy hoặc là đến bệnh nhân mập. Ngoài ra thì một số cơ quan nông hoặc sâu thì nó cũng hiển thị rất là tốt. Điều đặc biệt trên thế hệ mới này thì thấy cái tính năng siêu quay electro thì nó giúp
chẩn đoán tình trạng xơ hóa gan để giúp mình phát hiện các trường hợp xơ gan giai đoạn sớm. Thì tính năng này nó cũng tương đối dễ sử dụng và thời gian thăm khám nó nhanh và độ lặp lại nó tương đối là cao. Mình sử dụng máy siêu âm là để khám mạch máu. Mình thấy thuận tiện nhất là máy nhỏ gọn và cách sắp xếp mấy cái nút rất là đơn giản khi sử dụng. Khi mà sử dụng Logic á, nó có rất là nhiều cái option để lựa chọn đầu dò để khám mạch máu. Mình thích cái điều đó. Đây là lần đầu tiên mình sử dụng cái đầu dò có cái nút bấm, là khi mình khảo sát những cái mạch máu vùng xa thì rất là khó với tay đến lại cái bàn điều khiển ở bên tay trái. Thì khi mà thăm khám vậy thì nó sẽ thuận tiện mình khi mà mình khám những cái mạch máu ở xa. Sử dụng cái máy Logic thì mình thích ở chỗ là những cái nút đã bị tối ưu hóa, cho nên mình sử dụng nó dễ hơn so với lại thường ngày. Khi mà khảo sát những cái mạch máu sơ vữa thì mình biết là GE có một cái tính năng là V-flow, ưu việt vẫn là dễ sử dụng và đánh giá chính xác hơn ở những cái mảng sơ vữa so với Doppler màu. Doppler với lại Doppler phẫu thì rất là nhạy, phù hợp để thăm khám hàng ngày trong phòng khám mình. Sinh ra mình sẽ xin kính mời quý đại biểu ạ. Mình bắt đầu tiếp theo với báo cáo viên là thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thanh Vũ, trưởng khoa ung bướu của Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ, sẽ trình bày cái báo cáo về điều trị ung thư vú. Xin mời bác sĩ. Kính thưa quý chủ tọa, kính thưa các anh chị đồng nghiệp, thì để tiếp tục cái hội nghị về cập nhật kiến thức chẩn đoán hình ảnh, em xin chia sẻ một số cái kiến thức cơ bản về điều trị cái ung thư vú. Cũng như là chúng ta biết ung thư vú là cái bệnh lý thường gặp và gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ trên thế giới, và hàng năm có những cái nghiên cứu ghi nhận ung thư thì cho thấy sức độ ung thư vú chiếm tỷ lệ rất cao ở trên thế giới cũng như tại Việt Nam chúng ta. Và với xu hướng ung thư vú ngày càng tăng, tuy nhiên trong những năm gần đây, với sự tiến bộ về các cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh cũng như là hiểu biết về cái sinh học ung thư vú, mà cái điều trị nó có nhiều cái tiến bộ, cũng như là điều trị hiện nay là sự phối hợp đa mô thức giữa điều trị tại chỗ, tại vùng và điều trị toàn thân. Thì một số cái thống kê về cái tỷ lệ ung thư vú trên thế giới cũng như là tại Việt Nam. Ngày nay người ta đã được
các yếu tố nguy cơ gây ung thư vú như là có kinh sớm, mãn kinh muộn, không có con, hoặc là một số phụ nữ sử dụng cái nội tiết thay thế sau khi mãn kinh. Một số yếu tố nguy cơ khác như là tăng sản tử thì hoặc là tăng sản dạng ống tuyến vú không điển hình. Đặc biệt là ung thư vú hiện nay có liên quan đến cái đột biến BRCA1, BRCA2, liên quan đến cái ung thư vú gia đình, mà chúng ta thấy đây là một cái trường hợp điển hình của cái yếu tố nguy cơ do cái đột biến gen BRCA1, BRCA2. Về giải phẫu của tuyến vú thì chủ yếu là các hệ thống da, mô mỡ dưới da và các hệ thống ống tuyến. Liên quan đến giải phẫu học tuyến vú thì chúng ta biết 3 cái nhóm hạch ở vùng nách. 3 cái nhóm hạch này có thể là các cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh như là siêu âm, có thể trên lâm sàng chúng ta không phát hiện được. Tuy nhiên khi phẫu thuật đoạn nhũ nạo hạch thì chúng ta phải chú ý đến 3 cái nhóm hạch này. Đây là các cái nhóm hạch mà khi mà chúng ta đánh giá một cách chính xác thì nó sẽ lập kế hoạch cho điều trị một cách gọi là chính xác, phù hợp với cái giai đoạn bệnh. Và các cái loại giải bệnh của ung thư tuyến vú thì chủ yếu là ung thư tuyến vú xuất phát từ các cái hệ thống ống tuyến và hệ thống tử thì. Theo cái diễn tiến tự nhiên của ung thư vú thì đầu tiên là phát triển tại chỗ, tại vùng, sau đó lan tràn theo đường máu, theo đường bạch huyết cho di căn toàn thân, và các cái cơ quan thường gặp di căn trong ung thư vú là xương, phổi, não và gan. Thì dựa trên những cái đặc điểm cơ bản về các yếu tố nguy cơ cũng như là cái tiến triển tự nhiên của ung thư vú thì chúng ta sang cái phần gọi là chẩn đoán và điều trị ung thư vú. Thì đối với chẩn đoán ung thư vú thì trước hết là tại chỗ, thông thường là bệnh nhân đến khám vì có một cái khô, có một cái bất thường ở trên tuyến vú, rồi ở vùng hạch nách, hạch trên dưới đòn, cùng bên hoặc đối bên có thể xuất hiện những cái tổn thương. Những cái tổn thương hạch này có thể khám được hoặc là có thể phát hiện được trên các cái phương tiện hình ảnh. Đến giai đoạn lan tràn thì ung thư vú nó có biểu hiện của cái tình trạng của cái cơ quan di căn xa, giả sử như đau nhức xương hoặc là gây tràn dịch màng phổi, gây khó thở hoặc là yếu liệt chi. Để chẩn đoán xác định ung thư vú thì ngày nay giải phẫu bệnh là cái yếu tố quyết định, hay là được xem là cái tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán ung thư. Thì muốn có giải bệnh thì bắt buộc chúng ta phải thực hiện bằng nhiều cái cách khác nhau, trong đó cái sinh thiết mỡ, sinh thiết bằng kim loại, giống như các cái dụng cụ sinh thiết bên công ty vừa mới giới thiệu, hoặc là có thể sinh thiết một phần khô để làm cái mô bên học để chẩn đoán xác định. Ngoài ra nếu chưa có giải bệnh, chưa có mô bên học thì chúng ta có thể vận dụng một cái phương tiện hỗ trợ chẩn đoán là cái bộ ba. Cái bộ ba này nó có thể gồm lâm sàng, hình ảnh học, siêu âm hoặc là nhũ ảnh kết hợp với tế bào học thì cũng có thể cho phép chúng ta chẩn đoán xác định đây là một cái trường hợp ung thư vú. Và sau đó chúng ta có thể sử dụng các cái phương tiện cận lâm sàng khác để đánh giá giai đoạn CT, MRI, thậm chí là sử dụng PET CT để chúng ta đánh giá chính xác giai đoạn trước khi chúng ta lập kế hoạch điều trị cụ thể cho từng bệnh nhân. Về điều trị ung thư vú thì em cũng chỉ xin cung cấp một số cái kiến thức cơ bản thôi, tại vì mình không tất cả những các thầy cô, các anh chị trong đây không có phải là chuyên về bên điều trị, em chỉ cung cấp một số cái cơ bản nhất. Thì đối với cái diễn tiến tự nhiên của ung thư vú, tại sao hiện nay mình thấy là điều trị ung thư là phải có sự phối hợp giữa điều trị tại chỗ, tại vùng cũng như điều trị toàn thân. Lý do là chúng ta thấy một cái hình hình đầu tiên đó là một cái lòng ống tuyến vú bình thường. Đến giai đoạn cái hình thứ hai là ung thư nó biểu hiện ở giai đoạn tại chỗ. Mà nếu giai đoạn tại chỗ thì nếu phát hiện ở giai đoạn này thì chúng ta điều trị chủ yếu là chúng ta phẫu thuật là coi như giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên có rất nhiều bệnh lý ung thư, có rất nhiều người bệnh đến khám không phải ở giai đoạn tại chỗ, mà khi khối u nó đã xâm lấn ra bên ngoài, cái màng đáy tế bào nó bị phá vỡ, thì nếu chúng ta điều trị phẫu thuật giống như cái hình số 3 thì cũng không giải quyết được. Và nếu mà ung thư ở giai đoạn xâm lấn chúng ta điều trị chậm trễ thì nó đến ở giai đoạn di căn thì điều trị càng khó khăn hơn rất nhiều. Thì đó chính là lý do tại sao điều trị ung thư hiện nay mình phải phối hợp giữa điều trị tại chỗ, tại vùng, bằng phẫu thuật, và sau đó có thể là xạ trị
hoặc là điều trị toàn thân bằng các cái phương pháp như hóa trị hoặc là nội tiết hoặc là các cái phương pháp điều trị sinh học khác. Em xin nói sơ về cái phẫu thuật ung thư vú. Phẫu thuật ung thư vú thì quay trở lại cái lịch sử trước đây. Đối với lịch sử từ xa xưa, ung thư vú được xem là một cái bệnh lý tại chỗ tại vùng, và bệnh lý tại chỗ tại vùng thì điều trị là phẫu thuật, cố gắng cắt càng rộng càng tốt. Do đó mình thấy có những cái phẫu thuật như là phẫu thuật SPECT, phẫu thuật ba tay. Đây là những cái phẫu thuật mà gọi là bất kỳ cái kích thước khối u như thế nào, nhưng mà phẫu thuật viên cũng sẽ thực hiện bằng cách là cắt hết toàn bộ tuyến vú, cắt luôn cơ ngực lớn, cơ ngực bé và nạo hết 3 cái nhóm hạch hồi nãy mình thấy. Thì đây là một cái phẫu thuật gọi là tàn phá nặng nề đối với bệnh nhân bị ung thư vú, bất kỳ cái kích thước. Rồi theo sự phát triển của tiến bộ về các cái sinh học ung thư vú, người ta đã hiểu được vấn đề, người ta hiểu rằng ung thư vú không phải là bệnh tại chỗ, mà ngay thời điểm phát hiện bệnh nó đã có những cái gọi là di căn vi thể. Những cái di căn này có thể không phát hiện được trên các cái phương tiện hình ảnh hiện đại. Do đó người ta ngày càng thu hẹp cái phẫu thuật lại, cũng như do cái nhu cầu thẩm mỹ làm đẹp, nhất là những bệnh nhân ung thư vú ngày càng trẻ đi, thì người ta đề xuất những cái phẫu thuật mới thay thế cho những cái phẫu thuật triệt để trước đây, như là phẫu thuật bảo tồn tuyến vú. Phẫu thuật bảo tồn tuyến vú thì mình hiểu nôm na là cắt rộng khô hoặc là cắt 1/4 tuyến vú chứa khô để nhằm mục đích giữ lại được cái phần mô tuyến vú, để cho bệnh nhân ung thư vú mà chẳng may bị ung thư vú đó có được cái phần tương đối bình thường. Mục đích chủ yếu là vẫn là thẩm mỹ. Thì nguyên tắc của phẫu thuật đoạn nhũ tận gốc mình thấy rõ ràng là cắt rộng da cách 4-5 cm, sau đó ghép da rồi cắt luôn cơ ngực lớn, cơ ngực bé, nạo hết 3 cái hạch bất kể cái kích thước khô. Như là test đề xuất đến phẫu thuật ba tay. Những cái phẫu thuật này là những phẫu thuật gọi là kinh điển trong ngoại khoa. Thì phẫu thuật ba tay thì xem xét chừa lại một phần cái cơ ngực, nó sẽ cái tỷ lệ tái phát và sống còn cũng giống như cái phẫu thuật đoạn nhũ tận gốc. Thì theo cái thời gian nếu mà chúng ta phẫu thuật đoạn nhũ tận gốc, nạo hết 3 cái nhóm hạch ở vùng nách, thì cái nguy cơ phù vật huyết cánh tay cũng như rất nhiều cái biến chứng khi phẫu thuật, thì một số tác giả khác điều chỉnh cái phẫu thuật này lại, có thể cải tiến lại để giảm cái nguy cơ, giảm cái mức độ tàn phá cái hạch. Thì có cái phẫu thuật ultralot chỉ nạo cái hạch nhóm 1, nhóm 2 thôi, thì rõ ràng người ta thấy cái di căn hạch nhóm 3 thì cái tỷ lệ rất thấp, do đó người ta không chú ý đến nạo cái nhóm hạch ở nhóm 3 nữa. Một số cái lưu ý khi phẫu thuật là cái đường gạch da, rồi cái giảm thiểu cái cường độ để tránh cái phù này cái phần ngực, tránh làm tổn thương cho ngực, tổn thương thần kinh. Đây là một số cái đường phẫu thuật. Cái hình này minh họa cho mình thấy cái phẫu thuật đoạn nhũ hiện nay người ta đưa tới cái cân cơ ngực, cái cân cơ ngực chỉ tới cái mức đó thôi và dừng lại. Trước đây người ta lại chưa cái cân ngực đến cơ ngực đá, thì cái phẫu thuật nó để lại cái di chứng rất nặng nề cho bệnh nhân. Và cái thời nào thì người ta cố gắng bộc lộ các cái hạch ở vùng nách. Lưu ý là những cái hạch này có thể trên lâm sàng chúng ta không hoàn toàn không phát hiện được, cũng như là siêu âm chúng ta không phát hiện được. Tuy nhiên khi phẫu thuật viên cố gắng vét hết những cái hạch cái này. Đây là một cái yếu tố rất quan trọng để tiên lượng bệnh nhân. Thì tất cả những hạch này mình lấy ra có thể nó là hạch viêm, có thể nó là hạch di căn, và nếu hạch di căn là một trong những cái yếu tố tiên lượng xấu và chúng ta phải điều trị bằng những cái phương pháp mạnh tay hơn. Do đó hiện nay người ta chú ý nạo những cái hạch ở đây, và khi nạo những cái hạch ở này thì mình thấy rõ ràng là về giải phẫu nó có nhiều cái mạch máu cũng như là thần kinh ở bên đó, sẽ dễ làm tổn thương những cái nhánh mạch máu cũng như thần kinh, để lại cái di chứng phù vật huyết cánh tay rất nhiều. Thì ngày nay để tránh cái tình trạng nào hạch thấp không cần thiết trong những trường hợp mà hạch thấp nó không có di căn, thì người ta phát triển một cái khái niệm gọi là sinh thiết hạch đính ghép. Sinh thiết hạch đính ghép là mình hiểu nôm na là người ta sẽ tiêm một cái chất màu để ở cái vùng bướu, khối u ở vùng bướu, và người ta so bóp để tạo thành cái dẫn lưu. Những cái hạch này, những cái chất chỉ thị này nó sẽ lên tìm đến những cái hạch ở cái vùng nách, và người ta sẽ làm một cái động tác là người ta chỉ mổ một cái đường mổ nhỏ ở vùng nách, người ta tìm cái hạch này và người ta lấy, người ta làm giải của bệnh. Nếu
những cái hạch này nó có bằng chứng là di căn thì người ta tiếp tục người ta nạo hạch nó. Còn nếu hạch này mình xét nghiệm ra nó chỉ là hạch kim thì người ta không nạo hạch nó, không cần thiết. Do đó đây là một cái tiến bộ trong cái phẫu thuật đoạn nhũ nạo hạch hiện nay. Rồi xin thuyết hạch đánh ghép. Đây là cái hình ảnh sau khi phẫu thuật đoạn nhũ nạo hạch, là thấy rõ ràng là chỉ còn một cái đường gọi là một cái sẹo mẫu rất dài ở cái hình ngực ở người phụ nữ, chẳng may bị thư vú. So với một cái phẫu thuật bảo tồn, một cái phẫu thuật bảo tồn cũng là hai cái đường mẫu, nhưng một cái đường mẫu cắt rộng và một cái đường mẫu nạo hạch ở vùng nách. Thì nếu bệnh nhân mà được lựa chọn cũng như có chỉ định thì bệnh nhân sẽ lựa chọn cái phương pháp này, chứ không ai lựa chọn cái phương pháp đoạn nhũ nạo hạch. Tuy nhiên hiện nay có những cái thống kê chưa chính thức thì ở Việt Nam chúng ta có cái tỷ lệ mà bệnh nhân phải bị đoạn nhũ nạo hạch chiếm tới 3/4 bệnh nhân thư vú, do cái phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, do cái hiểu biết, do cái vấn đề giải thích nó chưa có rõ ràng. Thì nếu mà chúng ta điều trị theo cái hướng phẫu thuật bảo tồn thì bệnh nhân không đồng ý, hoặc là nó có những cái chống chỉ định của nó. Do đó để mà gọi là tạo hình lại cái ngực, trước đây mình có cái u nó nhỏ, mình cắt nó rộng ra rồi giữ lại được phần tuyến vú. Thì bây giờ để giải quyết cái số bệnh nhân chẳng may bị đoạn nhũ, chẳng may có cái sẹo mẫu giống như vừa rồi, thì người ta phát triển một cái khái niệm mới là phẫu thuật tái tạo lại cái tuyến vú sau đoạn nhũ nạo hạch. Mình nói nôm na giống như là làm lại cái vú giả cho bệnh nhân. Làm lại cái vú giả cho bệnh nhân này thì có thể là sử dụng hai phương pháp là tái tạo bằng chính cái mô của cái người đó, người ta sử dụng cái cơ lưng rộng, hoặc là người ta sử dụng cái cơ thẳng bụng ở phía dưới đây của chính cái bản thân của cái bệnh đó, để tạo hình lại cái ngực sao cho sau khi phẫu thuật xong nó được cái tuyến vú như vậy. Như vậy thì rõ ràng đây là một cái lợi ích, cũng như là đây là một cái phương pháp điều trị mà rất nhiều bệnh nhân người ta lựa chọn trong cái hoàn cảnh mà chẳng may người ta bị ung thư vú rồi, chẳng may phải bị cắt hết toàn bộ tuyến vú. Thì đây là một cái giải pháp điều trị tương đối hiệu quả. Hoặc là cái phương pháp tái tạo đơn giản hơn, người ta chỉ cần đặt cái túi ngực, túi ngực này có thể là tùy theo cái kích thước, người ta có thể lựa chọn đặt rất đơn giản. Em xin sang cái phần điều trị thứ hai là xạ trị ung thư vú. Xạ trị ung thư vú thì đây cũng là một cái phương pháp điều trị gọi là tại chỗ tại vùng. Điều trị tại chỗ tại vùng để tránh cái nguy cơ tái phát. Thì những trường hợp nào mình chỉ định xạ trị? Thì thứ nhất là những bệnh nhân ung thư vú mà lựa chọn cái phương án điều trị bảo tồn hồi nãy của mình đó, chỉ cắt rộng ra hoặc là cắt 1/4 cái vú chứa cô đó, thì bắt buộc phải được xạ trị sau đó để giảm cái nguy cơ tái phát. Còn những bệnh nhân mà sau khi mà mình cắt hết bỏ toàn bộ tuyến vú thì có một trong 4 yếu tố mình sẽ xem xét xạ trị. Thứ nhất là cái kích thước vú lớn, thứ hai là nó có di căn hạch nhiều ở trên 3 hạch. Cái hạch này nãy mình lấy cái hạch ở trong vùng nách đó mình xét nghiệm đó. Thứ ba là mình cắt, mình nói đủ rộng rồi nhưng mà mình thử cái gì cắt, các cái rìa xung quanh nó còn sót lại cái bào ung thư thì chúng ta phải tiếp tục xạ trị. Và thứ tư là cái kết quả giải bệnh trả lời là vú có xâm lấn mạch máu thì phải tiếp tục điều trị bằng xạ trị. Thì tóm lại điều trị xạ trị thì không phải bệnh nhân nào cũng phải xạ trị, mà bệnh nhân nào có nguy cơ tái phát mình thấy là khả năng mình mổ xong rồi mà nguy cơ tái phát nó cao thì người ta tiếp tục xạ trị. Phương pháp điều trị thứ ba là điều trị toàn thân. Hồi nãy giờ mình đi hai phương pháp là phẫu thuật và xạ trị là hai phương pháp điều trị tại chỗ tại vùng, giải quyết cái vấn đề là tránh hạn chế tái phát tại chỗ. Và tuy nhiên ngay cái thời điểm phát hiện theo mình đã thấy là nó đã có thể là có những cái di căn vi thể rồi. Những cái di căn này có thể là nó trôi nổi đó trong máu, trong đường bạch huyết, nó đi đến gan, đến phổi, đến một số cái cơ quan khác. Thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng cái phương pháp toàn thân bằng các cái thuốc hóa chất để tiêu diệt những cái tế bào ung thư mà nó còn sót lại, hạn chế cái khả năng di căn và kéo dài cái thời gian sống cũng như là cái khả năng khỏi bệnh của bệnh nhân. Thì với cái mục tiêu như vậy thì các cái thuốc hóa chất nó giảm cái tỷ lệ tái phát cũng như giảm tỷ lệ tử vong. Và thông thường một số cái phác đồ sử dụng là phối hợp 2 thuốc, 3 thuốc hoặc là sử dụng các cái thuốc đơn độc để mà làm tăng cái hiệu quả điều trị lên.
Cái phương pháp điều trị thứ tư là cái điều trị nội tiết. Đây là một cái phương pháp điều trị mà người ta dựa trên cái thụ thể nội tiết, dựa trên các yếu tố là IA và BIA. Thì những bệnh nhân ung thư vú khi phẫu thuật, ngoài cái chuyện lấy cái hạch, lấy cái bú làm giải bệnh, người ta bắt buộc phải làm cái xét nghiệm estrogen receptor, ký hiệu là cái IA và cái progesterone receptor, để nếu mà một trong hai cái này dương tính, nghĩa là bệnh nhân đó, bệnh nhân ung thư vú đó có đáp ứng với thuốc điều trị nội tiết và bắt buộc chúng ta phải điều trị thêm. Thì hiện nay ung thư vú cái tỷ lệ mà dương tính chiếm tỷ lệ khoảng 60 đến 70%, mà do đó hầu như là bệnh nhân bị ung thư vú sau khi mổ xong, sau khi điều trị hóa chất xạ trị xong, thì có đến khoảng 60 đến 70% phải uống thuốc tiếp tục, là cái phương pháp điều trị này. Và cái thời gian uống thuốc 5 năm. Cái lựa chọn thuốc thì dựa vào cái tình trạng kinh nguyệt của bệnh nhân. Do đó khi mà khai thác thông tin phải hỏi bệnh nhân còn kinh hay mãn kinh để mình có thể mình lựa chọn cái thuốc thích hợp cho cái điều trị nội tiết này. Cái cơ chế điều trị nội tiết thì nó dựa vô cái nguyên tắc là mình cố gắng mình cắt hẳn cái nguồn estrogen trong cơ thể người bệnh nhân đó, hoặc là mình sử dụng cái thuốc nào đó để ức chế cái chức năng để cho cái estrogen nó không tác động lên cái buồng trứng nữa, thì nó giảm cái nguy cơ tái phát lại. Thì đây là cái cơ chế thứ nhất là cái buồng trứng bình thường nó sinh ra cái estrogen, và một số ít cái estrogen được sinh ra từ cái chuyển đổi cái androgen của cái tuyến thượng thận. Thì bây giờ cái thuốc thứ nhất, cái nhóm thuốc thứ nhất là cái thuốc cạnh tranh với cái thụ thể estrogen, đại diện nó là cái thuốc tamoxifen. Thì mình hiểu nôm na là cái thuốc này khi mà uống vô nó sẽ khóa cái thụ thể estrogen lại. Estrogen sinh ra bình thường từ buồng trứng, sinh ra bình thường từ tuyến thượng thận, nhưng mà không có tác động được lên cái mô tuyến vú, do đó giảm nguy cơ tái phát lại. Do đó cái thuốc này được sử dụng, chỉ định sử dụng cho bệnh nhân còn kinh, hoặc là bệnh nhân mãn kinh cũng sử dụng được. Do mãn kinh rồi thì buồng trứng không sinh ra được estrogen, ở dưới chỉ còn cái nhánh dưới là chuyển cái androgen thành estrogen nhờ cái men xúc tác aromata này thôi. Do đó khi mà uống cái tamoxifen vô thì cũng giảm được cái nguy cơ tái phát. Hoặc là bệnh nhân đã mãn kinh rồi, mãn kinh rồi thì buồng trứng không sinh ra được estrogen, mình sử dụng một cái thuốc ức chế cái men aromata này nữa, thì mình cắt luôn cái nguồn estrogen ở dưới này nữa, thì hầu như bệnh nhân đó estrogen trong cơ thể không còn gọi là toàn bộ cái estrogen trong cơ thể không có còn nữa, thì cái nguy cơ loãng xương, nguy cơ mắc một số cái vấn đề do cái không thiếu hụt estrogen mang lại. Do đó khi sử dụng cái nội tiết cũng phải cân nhắc, đánh giá, lựa chọn dựa trên cái tình trạng kinh nguyệt cũng như là đánh giá cái tình trạng loãng xương của bệnh nhân để mình lựa chọn điều trị cho nó phù hợp. Rồi, ngoài ra còn một số cái phương pháp khác như là điều trị nhắm trúng đích, điều trị liệu pháp gen, miễn dịch, một số cái thuốc khác thì nó hơi chuyên sâu, do đó em không dám trình bày ở đây. Đối với ung thư vú thì cái tiên lượng bệnh ngày nay do sự phát triển của các cái phương tiện hình ảnh, mình có thể chẩn đoán sớm, và sự tiến bộ về cái sinh học ung thư vú cũng như là sự phát triển các cái thuốc hóa chất, các cái thuốc sinh học. Do đó cái ung thư vú mặc dù mình thấy tỷ lệ mắc bệnh tương đối cao, tương đối nhiều, nhưng cái tiên lượng bệnh nhân nó sẽ tương đối tốt hơn so với một số bệnh lý như là ung thư phổi, ung thư gan, hoặc là một số bệnh lý ung thư dạ dày chẳng hạn vậy. Mình thấy ung thư vú giai đoạn 1, nếu mình phát hiện ở giai đoạn 1 thì tỷ lệ sống 5 năm hầu như 100%. Một cái bệnh lý ung thư mà sống 5 năm 100% là một cái bệnh lý có cái tiên lượng tương đối tốt. Cũng như là cái giai đoạn 4 hiện nay, mặc dù ung thư vú đã di căn nhưng tiên lượng vẫn sống 5 năm được 20%. Do đó cái vai trò của cái tầm soát, phát hiện, chẩn đoán bệnh ung thư vú sớm là rất quan trọng để góp phần nâng cao cái hiệu quả điều trị lên, cũng như là cái tiên lượng bệnh nhân sẽ tốt hơn rất nhiều. Để theo dõi bệnh nhân sau điều trị thì nếu mà ung thư vú ở giai đoạn 1 đến giai đoạn 3 thì chúng ta tái khám mỗi 3 tháng một lần trong 2 năm đầu, và sau đó nếu ổn thì chúng ta có thể tái khám 6 tháng trên một lần từ năm thứ 3 đến năm thứ 5. Rồi nếu mà ung thư vú giai đoạn 4 thì cái thời gian tái khám mình có thể ngắn lại, có thể mỗi 3 tháng, hoặc là tùy theo cái tình trạng của bệnh nhân mình có thể hẹn bệnh nhân tái khám sớm hơn để mình đánh giá cái hiệu quả điều trị cũng như cái sự tiến triển của cái ung thư.
Phát hiện sớm như thế nào thì các cái báo cáo viên trước đã trình bày, đặc biệt là chỗ bác sĩ Mai đã có trình bày cái phát hiện sớm, thì chỉ nhắc sơ qua về cái phát hiện sớm thôi, chủ yếu là vấn đề tầm soát. Tầm soát này dựa trên các cái cơ sở như là nếu mà tầm soát thì có sức độ và cái nguy cơ tử vong nó sẽ giảm đi, cũng như là phát hiện bệnh sớm thì cái điều trị hiệu quả hơn. Và tầm soát sớm thì sử dụng những cái phương tiện tương đối đơn giản trong tay mình có, như là siêu âm, như là chụp nhiễu ảnh. Còn mà tầm soát dựa trên cái PET CT giống như các thầy trình bày đó, thì rõ ràng là nó tốn chi phí rất nhiều, nhưng cái hiệu quả của nó thì cũng còn đang bàn cãi. Cái phương pháp tầm soát hiện nay đơn giản nhất là cái tự khám tuyến vú hàng tháng, và kết hợp với khám lâm sàng mỗi năm, kết hợp với chụp nhiễu ảnh siêu âm vú mỗi 2 năm hoặc là mỗi năm, thì có cái tỷ lệ phát hiện bệnh ở cái tương đối cao. Tự khám tuyến vú thì cái này rất nhanh qua để phát hiện những cái bất thường như là cái dấu da cam. Cái hình đây là cái dấu da cam, hoặc là những cái tiết dịch máu ở đầu nấm vú, hoặc là những cái bất thường trên cái mô tuyến vú. Về chụp nhiễu ảnh thì cũng nói sơ qua về cái chụp nhiễu ảnh. Chụp nhiễu ảnh thì được chỉ định cho những cái đối tượng có nguy cơ cao. Những yếu tố nguy cơ này nãy chúng ta đã phân tích, hoặc là khám lâm sàng có khô. Đặc biệt trong cái chụp nhiễu ảnh thì chúng ta phải lưu ý cái độ tuổi chụp nhiễu ảnh. Cái độ tuổi chụp nhiễu ảnh rất quan trọng. Cái độ tuổi chụp nhiễu ảnh này nó sẽ đánh giá được mình sẽ nhìn thấy được cái sang thương trên cái phim hay không. Và nếu chúng ta chụp nhiễu ảnh mà ở cái độ tuổi sớm thì do cái mô tuyến vú nó chưa có thoái hóa, thì có thể là không phát hiện được những cái sang thương gọi là vi mô hóa. Do đó cái độ tuổi chụp nhiễu ảnh cũng rất quan trọng. Cái thứ ba là cái thời điểm chụp nhiễu ảnh. Cái thời điểm chụp nhiễu ảnh thì mình lựa cái thời điểm nào mà cái mô tuyến vú nó mềm nhất để mà chụp nó dễ phát hiện sang thương nhất. Chụp nhiễu ảnh thì các anh chị làm trong ngành để nó nặng, các anh chị biết rồi đó. Chụp nhiễu ảnh giống như là nói năm nay giống như ép chuối lấy chuối vậy đó. Khi mà cái chuối nó mềm nó thì mình ép rất dễ, phát hiện sang thương rất dễ. Nhưng mà nó còn cứng quá thì rất khó để phát hiện, cũng như là bệnh nhân sẽ bị đau. Ung thư vú là cái bệnh thường gặp ở phụ nữ, và điều trị là sự phối hợp đa mô thức tại chỗ tại vùng để phát huy cái hiệu quả, cái ưu điểm của từng cái phương pháp điều trị. Và khi mà chúng ta có những cái kiến thức cơ bản có thể giúp chẩn đoán bệnh ở giai đoạn sớm, góp phần nâng cao cái hiệu quả điều trị, cũng như là kéo dài cái thời gian sống cho bệnh nhân và tiết kiệm cái chi phí điều trị cho bệnh nhân. Phần trình bày đến đây hết. Bài báo cáo của bác sĩ chuyên khoa Lê Văn Vũ, chúng ta còn hai chủ đề nữa, thì xin phép hội nghị là nếu có câu hỏi thì chúng ta gửi ở phần để kịp tiến độ. Thì sau đây xin mời tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Vũ Đồng trình bày cái chủ đề là sinh thiết khó ung hiến, chỉ định và trị thuật. Xin mời tiến sĩ Đồng. Good morning again. Thank you very much for kind introduction. So I'm going to present in English. So maybe this is the boring part of the conference. Anyway, I will talk about some intervention for the breast region. So there are intervention for breast region. First, we have the 5 needle aspiration cytology. The second one may be the core biopsy, needle biopsy under ultrasound guided. Third one is the stereotactic biopsy, and the last one may be the
hook wire localization. So this is the indication. Usually we have, if we have the cystic lesion, we usually do the aspiration using the fine needle, the small needle. If we have a solid mass, and then we will proceed with needle biopsy under ultrasound guidance. If the lesion is not visible under ultrasound guidance, then we do the core biopsy under stereotactic mammography for the lesion that is microcalcification. So, and then if we have masses out of the tumor that we plan to do the surgical biopsy, or we plan to do the lumpectomy to remove the tumor, then we can do the hook wire localization to guide the surgeon to remove the tumor. So that those intervention as indicated, but actually we will mention about, I will discuss about the solid masses, and using the core biopsy needle, we use the biopsy under ultrasound. We discuss about this only. Because why? Because it's relevant and really applicable that we can do in our center. So the reason why first we can confirm the diagnosis for suspicious lesion. And when we have the result of histopathology, when we make the better plan for treatment. And second, we can avoid the unnecessary extensive surgery of the benign lesion. The lesion that we think is malignant, but finally it turned out that it is only benign, and then it's not necessary. Then we can avoid by just take a little bit of tissue and then we send for the histopathology. So the aim of the biopsy procedure, we aim to do the procedure safely and accurately, and we obtain the adequate specimens. So how about the complication? Why I mentioned about complication first. Before we talk about the technique, I want to talk about the complication. Because if we make the complication, this procedure is just very small, but we make the complication, then the problem become big. So don't make this small procedure to become big by complication. So we need to know the complication before we proceed with the procedure. If we don't know the complication, if we don't know how to prevent the complication, then just don't do the procedure. Okay, so we got to know the complication, and we need to know how to prevent, to avoid the complication. So there are multiple complications, including one, the hemorrhage, second, infection, third, maybe the vagal shock or reaction, and we have the risk of seeding of the tumor. And finally, we have the chest pain, only a little bit of pain. So the majority of the complication is the scary one is the hemorrhage and vagal shock. That is the two lethal complications can happen to the patient, but very rare. The problem is when you know the dangerous complication, including hemorrhage and the vagal shock, then we need to do the good preparation to avoid the complication. So for hemorrhage prevention, we need to do the blood step. We need to make sure that the patient has the normal parameter of all the blood tests. And the platelets, usually we will do the procedure when the platelet count is about more than 80,000. And the INR
ratio is 0.8 to 1.5. Then it is safe for us to do the biopsy. And for prevention or to prepare for the complication of vagal shock, we need to make available atropine to inject for the patient whenever there is a vagal shock. So whenever everything is already available, then we proceed with the technique. So the two complications we scary is the hemorrhage and vagal shock. This can happen, but it's not common. Anyway, whenever we are prepared, then it's okay. Now we proceed with technique. So the technique for core video biopsy for breast lesion under ultrasound guidance. At first we do the patient consent, then patient position is supine, and we do the aseptic clean draw, and do the transducer cover. After that, we do the ultrasound to locate the lesion, and then we give the local anesthesia, and we cut a little bit small incision in the patient's skin, in the breast skin. The device for the biopsy is very simple. We have two things. One is the biopsy meter, then the second is the introducer. Sometimes we don't use the introducer, but most of the cases we need only the core meter biopsy. The core biopsy meter. So it's the meter, and this one is the introducer. So the step of procedure, at first we insert the sheet introducer first. After that, we insert the needle and advance the stylet until the sampling head being inside the tumor. And then the sampling window will be adjusted before doing the procedure. This is the diagram showing that this is the ultrasound showing the tumor, and we put the introducer first. After that, we insert the needle, and we insert into the middle teeth adjacent, and then plunger forward in the middle adjacent to the tip of the needle. And whenever we fire, we press again a little bit harder, and the sheet outside will slide forward and cut the tissue. And the tissue will be inside this room, inside this gap. So this is the diagram showing the process of biopsy. So we insert the needle until the tip is adjacent to the tumor. We press the plunger for the stylet go forward into the tumor, and you see the shaft, the trough, and after that we fire. When we fire, outside will be slide forward, and then it's cut the tissue inside. So this is the diagram showing the process of the biopsy and the ultrasound. The step 2 is we press the plunger for the stylet to proceed into the tumor, run into the tumor, and then we fire, and we cut. The outer sheet will move forward and cut the sample inside the room, the sampling room. So this is the image to show that the needle is very well visualized. This is the bright line. That is quite easy to visualize the needle. Whenever the angle of the needle parallel to the transducer can be very easily seen. But we go vertically like this, it's more difficult to visualize. But this one, the needle can be seen very well. So, to
image and demonstration of the window. To manipulate and adjust the machine, ultrasound machine. And then we usually, that's the way we approach the lesion parallel to the transducer surface. If we cannot angle the needle parallel to the transducer surface, and then we can move back and forth like this. We can move back and forth a little bit, zigging a little bit of the needle, then we can see the tip of the needle, and we can do the biopsy safely. And then one of the things we need to remember that we can use the color plane to avoid the vascular injury, how we avoid all of the main artery under the main big vessel. So this is the video clip to show that we use our machine, our ultrasound machine, which is very old. Is the image not good? But we can see the moving. Even though we don't see the whole needle, but we can see the motion. So we can anticipate the area of the needle where the needle is, and we can avoid the large vessel. This is the this needle aspiration for the thyroid lesion. This is to show the technique only. So this is the carotid artery. Then we can avoid the carotid artery by seeing the moving of the needle. Then we can adjust the angle of the approaching of the needle. Again, we can see the moving, and then we see the needle tip. Then we can control the area of the biopsy. So one of the things which is important to remember is that we can take the sample only when we see the needle. Can take the sample only when we see very well the needle to avoid complication, hemorrhagic complication. And whenever you fire, don't bend the needle. Don't bend the needle, because when it's bent like this, the sheet won't cut properly, and it's dangerous. Not a problem. So in conclusion, for this type of procedure, at first we need to know the complication first before we do the technique. We need to know the complication. And for that, we do the good preparation. During the procedure, we can optimize the visualization of the lesion, visualization of the needle, and we can use any manipulation to adjust and visualize the needle and the lesion. And we try to avoid the vascular area of the lesion or any big vessel. It's an important vessel. And we fire whenever we see and confirm the needle inside the lesion only. And then when you fire, don't bend the needle to avoid any hemorrhage or any injury to the surrounding structure. Thank you very much for your attention. This is the end of my presentation. Sau đó là vấn đề cơ bản về vấn đề bệnh lý hiếm và sinh sống thì hiện nay rất là nhiều kỹ thuật. Có những kỹ thuật hiện nay là kỹ thuật chân không hay những gì khác nữa thì chúng tôi nghĩ sau đây là cái bài và chào xin cảm ơn. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu bệnh chương trình
và số là những cái sinh vật xuyên ba năm nhưng mà như vậy đó có thực hiện I'm going to demonstrate the problem. Pattern 1. You see the carcinoma here? I don't think so, but it's there. Found by ultrasound. And this is what we call the iceberg phenomenon. Only the nose, the speculations are sticking out. But it's so easy to pick up with automated breast ultrasound. Mammogram, I don't see it. Ultrasound, very easy. Don't even have to be a doctor. But here is the 3D pathology. You see how much of the cancer is actually hidden in the surrounding fibrosis. Here is another case. Good test for a radiologist. This contour is concave and concave and concave. Is this convex? Yes, it is. Right there. That's where the cancer is. But most of the cancer is hiding under the surface, as you see it here. Can I find it with automated breast ultrasound? With handheld ultrasound? No problem whatsoever. I had a problem here. I don't have a problem here. These are the acinar adenocarcinoma of the breast. Even worse, this one measures 22 millimeter. Any radiologist could pass by it easily. What if we are using ultrasound? No problem at all. Here is the tissue defect. It starts to die in the middle. You can expect rim enhancement on MR, but we are not screening with MR. We should screen with ultrasound. And of course, there is no mammographic abnormality whatsoever, but there is a cancer there, hiding totally in the surrounding tissue. And here is, and surrounding fibrous tissue. And here is her handheld ultrasound and 3D automated. It's going to be very difficult for radiologists to point out this contour change, especially if this mammogram is 1 out of 200 in your screening batch. But the cancer is there. Changing the contour. What would the automated breast ultrasound look like? Like this. And so case after case, I can show you this. Then we arrive at the 20%. Now, this is not for ultrasound. Most of the cancers originating from the major ducts calcify. Calcification is for mammography, unless it's a non-calcified neoduct genesis. And then I would expect that there will be architectural distortion. And there is. And here comes the big troublemaker, 5%. Also known as invasive lobular carcinoma, but let me open your eyes. It has nothing to do with the lobules. It originates from the stem cells of the mesenchyme that transform mesenchymal cells, decide to become epithelial cells through transition, MET. And the result is an enormous amount of fibrous tissue proliferation. Now, that's good for ultrasound, but not for mammography. Here is an 8-centimeter carcinoma. Here is a 10-centimeter carcinoma, and here is a 7-centimeter carcinoma. Any radiologist could pass by it easily. But the architectural distortion is going to be seen on
automated breast ultrasound. Just compare this, the mammogram with the automated breast ultrasound. And you may be very depressed if I'm telling you that every bit of radiopaque density here is carcinoma. Here's the proof. How are you going to find this? Not on the mammogram. Not at all. Handheld ultrasound or an automated breast ultrasound. That's why we should really have this method in addition to fulfill digital mammography. Concave contour. No, this is what normal fibrogranular tissue looks like. No, this is carcinoma. It's all carcinoma what you see here. Concave contours, fooling the radiologist, retracting the whole breast. Yeah, because the whole structure is diseased. Unfortunately, also, this one is stem cell carcinoma. We cannot find it early, and there is no cure against it. Sad story. Yes, we can control 75% of all breast cancers, not 25. These curves show that 30 to 40% of these patients are going to die from breast cancer within 10, 15 years. And in the past 60 years, these curves didn't change at all. Despite the development of breast cancer screening, despite the development of new therapeutic regimens. Sad story, but we have to live with it. So one of the questions was what to look for. I'm going to look for tissue defect and find stellate and circular lesion called acinar adenocarcinoma of the breast. I'm not going to look for calcifications, but I'm going to look for a huge ultrasound finding, the 5%. But the next question is, where? Is there any specific region in the breast where I should look for these? Yes. A woman is standing in front of you. Think about it. 80% of breast cancers are in the upper half, 20% in the lower half, leaving about 1 to 2% for a retroareolar region. But also, 70% of all cancers are in the lateral half, and about 30% in the medial half. Now I know what am I looking for. Now I know where I'm going to look for. Let's do it. I'd like to mention to you a very simple comparison. ABUS is taking 2 millimeter tissue slices. Now, I photographed a children's book, which is 2 millimeters thick pages. That's very comparable to reading ABUS. There are 3 acquisitions per breast. That means that you radiologists have to read 6 books looking for a tissue defect. Let's take the most troublesome, the BioRes D, the pattern 5. Homogeneous, ground glass-like, structureless. What's in it? Wintertime? Springtime? Don't know. Big problem. I don't see parenchymal contour retraction. I don't see bulge out. And I don't want to sign this. I need help. Now, help me. Please. Here's a case. Sad enough. 37. She herself feels a lump. Clinical breast examination. You feel it yourself as a clinical breast examiner. And you see nothing. And you ask for magnification. No mammographic finding. No tumor mass, no calcifications. CC projection. Then you use the 3D automated ultrasound that
actually acts like a radar. It penetrates this homogeneous, dense fibrous tissue, and you find a filling defect. I mean, you find a tissue defect. And that actually measures 12 millimeter. I don't believe I felt 12 millimeter. I don't believe the patient felt 12 millimeter. And you know very well, when a woman under 40 feels a lump and it turns out to be a cancer, and it's most of the time multifocal and most of the time very aggressive. Where's the other one? Here. You see the ribs, you see the muscles, and this one makes sense because although this one measures 12 millimeter, the second measures 29 millimeter. Now, that makes no radiologist happy because I missed 12 and a 29 millimeter. Nobody can find it on the map. It's there. It's there on automated breast ultrasound, on the handheld ultrasound. And if it's multifocal, you can count on it. It already gave metastasis. You prove it. And you do a MR. Yes, there is very extensive enhancement. Nevertheless, it shows both of the cancers. And here is a disappointment. Now we have to do something about this. And that's what we call automated breast ultrasound plus mammogram as screening tool. 2 nodes are metastatic. You shouldn't go on like this. One more case on this virus, a D, 45 years old. She herself felt the lesion. Do you see it? Well, somewhere in this direction. Could this be this one? Give me ultrasound. And it's, of course, very simple to see. Dyes in the middle shows that this is an aggressive, fast-growing carcinoma. Put the needle in. 1 shot is enough. Very aggressive, poorly differentiated carcinoma. Fortunately, unifocal. Here is the proof on MR. High-res MR. Upper outer quadrant. Unfortunately, had a very thin margin. You use ultrasound also on specimen X-ray. Here is the solitary lesion. Fully differentiated. Too large. Should have been picked up earlier. But there is not a chance for mammogram. For the mammogram, find it. Let's take one step back. Pattern 4. Bad enough. You know now what pattern 4 is. It's actually a harmonious pattern. So you have to spend a little bit more time to view it side by side, step by step. You got this information as well. And it doesn't change. It's a high-risk pattern. Actually, if you really want to talk about risk, this is the only pattern that is high risk. Not the 5, not the 1. Unfortunately, BI-RIS does not distinguish this one from the others. Here is one, fortunately, the patient pointed out, the thickening here. Yes, it's visible on the mammogram, especially if somebody points out. But it's much easier on 3D automated ultrasound. Now, suddenly you see 2 defects. One of them is gray, the other one is very black. This one, the gray, is multifocal. Put the cursor there, obviously a carcinoma. Let me tell you, if it's very black, then it's very much possibly an air bubble. So this is artifact. But the MR shows that it's much more extensive disease. It's both multifocal and diffuse, which means double trouble. Multifocal AABs and diffuse cancers harm women.
This was developing in a pattern 4. And this was not detected when it was 10 millimeter. Just very quickly moving towards the end, in order to tease the poor radiologist, one of the breasts has an 8 centimeter carcinoma. Which one? Right or left? Not a chance. And so you do this. You have one tissue defect and you have another one. And you go on and slice, and it's still black, and suddenly becomes white. Why? Because this must be a cyst with the through transmission. So as long as you slice here, it's black. Now it's white. So this is not important, but this one is important. That's a huge carcinoma. I didn't see the cyst. I didn't see the huge carcinoma. I still don't know where it is. Handheld ultrasound guided core biopsy, and MR shows very extensive cancer in the upper half of the breast. And if you look at the large section histology comparison, the whole upper half of the breast is full of cancer. And I didn't find it. Not fun. Not at all. I don't think we should continue with this. 8 centimeters. We have to do something about it. Now, the last one of the 3 dense breasts, BI-RADS 3, or BI-RADS C, and pattern 1. 72-year-old. I don't think anybody finds abnormality. This is an intramemoral lymph node. Not on the CC projections either. 2 years later, however, she develops a carcinoma. Where? Where most of the breast cancers are, in the upper outer quadrant. So I'm going to look at the lateral acquisition. Not immediately the AP or a medial. You find something else? It's very important. After having found one lesion, don't stop looking. Nope, I don't find anything else. So here it is. 5 by 2, about 10 millimeter deep to the skin. Yeah, right. When you compress it, it's about 10 millimeter. There you see the tissue defect, and then comes the handheld ultrasound, MR, one-shot core. We got a cancer. She developed a carcinoma. Are we done? Nope. She has another breast. Yeah, but the mammogram shows nothing. All right. What would you do? You would read the book taken as a lateral acquisition, and you find a cancer. It's not fair to treat her for the cancer in the right breast and let the cancer grow in the left breast. Is this a cancer? Yes, it is. This is in the right breast, and this is in the left breast. Benefit of ultrasound. Whether it is handheld, laborious, or automated. You see the carcinoma, about 10 millimeter. Now that's exactly when we should find the cancers. 9 by 8 millimeter, while the other one measured 14 millimeter. This 54-year-old woman felt a lump. Easy, you see it, palpate it, ultrasound guided biopsy, fibroadenoma. Anything else? Here's the fibroadenoma. Nope, I don't see anything. Anybody can see anything here? Or 2 years later, the fibroadenoma starts to shrink. That's not an issue here. Mammogram still normal. Not very dense, pattern 1. But then the automated ultrasound finds tissue defects. 2. There is a satellite. There is a baby beside it. Look at this. This one and that one. Where was it? In the left breast. Left breast, AP acquisition. Let's go for handheld ultrasound
ultrasound-guided biopsy. MR, here is the larger one, and here is the satellite. Indeed, she has 2 cancers, and it was in the upper medial half of the breast. Here is the convex contoured lesion. You can compare, as you all of us should, with the 3D and the large section, thin section. Here is a carcinoma, and here is a baby beside it. Mammogram let you down. Automated breast ultrasound found it. MR found it. And we arrest the process. It was just about the time to do it because it's aggressive and fast growing. In addition, it also had DAB. That's why the small calcifications here. So actually, it's a very extensive disease. 23 millimeter, 6 millimeter, and a 6 centimeter cancer of ductal origin. I'm really moving toward the end of this webinar. Thanks very much for patience. But when this method was developed and we saw the potential, and I felt a déjà vu, back in the 1970s, when low-dose film screen mammography was worked out, science asked the question, so what? You move the time of diagnosis forward. You find it when it's non-palpable. Does it make a difference in outcome? And so here is this wonderful new method. As I showed you, hopefully convincingly, in many cases, we can find it when she already has it, but she doesn't feel it. So what, says science? So we simply had to repeat the story from the 70s. And it cost a fortune. My friend, Prof. Duffy, designed the study that goes down in history as SOMO Insight study. Published in Radiology. I'm just cutting very short. If and when we added automated breast ultrasound to full-field digital mammography, 26-27% more cancers were found. But then that was a multicentric, well-designed, perfectly carried out American study. The medical legal environment is different in America. So the callback rate was too high, questioning the acceptance of the method. So we ran another trial in Europe, and that's called the EASY study. In Europe, we have 2 to 3% callback rate. And imagine it only increased to 2.3%. And it found actually more cancers than the other trial. Now, this is why I'm saying, if we find 36% more cancers, if we add automated breast ultrasound to full-field digital mammography, then when we don't add this, then we are missing every third cancer. And that's not fair. So now we have a scientific evidence to the desire we always had. Let's have multi-modality approach screening. Then it's going to be fair to say the mammogram is needed for women with fatty replaced breast. And dear colleagues, this is exactly the story that should happen as soon as possible. She comes to the screening center, the technologist takes the full-field digital mammogram, fatty replaced. Thanks very much. Go home. Physician is going to read it, and you get a report. Now, what if it's pattern 1, 4, and 5?
Then they take the mammogram, because ultrasound is not going to and should never replace mammography. Then before she goes home, she should have also automated breast ultrasound. And that's going to be about 40% of all women. And that was the structure of these two trials, and this shows good example for future clinical practice. And there is hope, namely, I don't think the CAD is very successful in reading mammograms, but there is a CAD, FDA approved, that helps the radiologist who don't need to page through all the pages of this children's book. You just pick up the book, and this CAD is called See Through. So you see immediately the tissue defect. Just imagine, you just read the mammograms, dense breast, and now you open the viewing station and there is a black hole. And then you say, great, I'm going to call this patient back. It may show small, it may show multiple lesions, whatever. I hope that you understand that we are very excited about implementing this scientifically proven method in mass screening in the future. I'd like to conclude with Dr. Connie Jones' brilliant statement. Yes, we can be very happy that we have a toolbox full with fantastic tools. And the well-trained radiologist knows exactly when to use one or another one, because, as Connie says, we have never been in a better position in the entire history of medicine to deliver life-saving breast imaging services with a tremendously high level of quality as we can today. Thank you very much for your attention. Vừa rồi thì quý anh chị và quý đại biểu xem qua cái clip và giới thiệu về cái phần mềm rất là vượt trội, rất mới để mà phát hiện những cái tổn thương mà carcinoma của vú, cái ung thư vú mà rất là nhỏ mà không có thể tìm thấy được ở ngay cả trên nhũ ảnh, và nó rất là, theo tác giả thì trình bày rất là tuyệt vời đó. Thì như thế nào thì chắc là mình phải trải nghiệm. Thì cái phần trình bày này rất là đặc biệt của tác giả nè. Xin mời các anh chị có ý kiến gì không ạ? Có câu hỏi gì? Tiếp theo luôn là mình sẽ có cái phần thảo luận. Thì mời những câu hỏi. Rất cảm ơn phần chia sẻ của tất cả các báo cáo viên cho buổi hội thảo ngày hôm nay. Để tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị đại biểu cùng các học viên đang tham dự offline và online đặt câu hỏi cho ban chủ trì. Đầu tiên thì em xin đặt câu hỏi đầu tiên để đến cho báo cáo viên ạ. Dạ thưa thầy, cho em hỏi trước một bệnh nhân siêu âm ba lát nhanh SMA OTV với 3 tiêu chuẩn đó đã đủ phẫu thuật chưa? Xin cảm ơn thầy. Cái câu hỏi này xin mời bác sĩ Vũ trả lời một chút. Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi của quý đồng nghiệp. Thì nãy em có đưa cái tiêu chuẩn để mà chẩn đoán xác định ung thư vú. Thì đầu tiên là cái tiêu chuẩn vàng vẫn là giải phẫu bệnh. Thì muốn có giải bệnh thì mình phải thực hiện qua các cái bước, có thể là sinh thiết, chọn khô, sinh thiết một phần khô, hoặc là giống như chỗ tiến sĩ Đằng vừa trình bày đó, mình có thể sinh thiết bằng kim lỗ. Thì những cái kỹ thuật này tương đối đơn giản, nhưng cái vấn đề đặt ra là cái thời gian mình chờ cái kết quả giải bệnh nó thường mất khoảng 5 đến 7 ngày theo một cái quy trình giải bệnh thông thường. Do đó mình mới có một cái bộ ba chẩn đoán là dựa vào lâm sàng.
hình ảnh học, trong đó có cái nhũ ảnh, vai trò của nhũ ảnh, cũng như là cái tiêu chuẩn thứ ba là cái chọc hút tế bào bằng kim nhỏ. Thì chọc hút tế bào nó có ưu điểm là mình làm đơn giản và cái kết quả nó nhanh, thì có thể là trong khoảng nửa tiếng là mình có kết quả rồi. Thì trước một bệnh nhân có cái lâm sàng nghi ngờ ung thư vú, nhũ ảnh mình có thể đọc tổn thương là BS5, là cũng nghi ngờ ung thư vú. Cái thứ ba là cái chọc hút tế bào nó trả lời là có tế bào ung thư vú, thì có thể đủ cái tiêu chuẩn để cho mình chẩn đoán xác định là ung thư vú luôn. Tuy nhiên một vấn đề đặt ra là mình phải đánh giá tình trạng cụ thể của bệnh nhân đó như thế nào. Giả sử như bệnh nhân của mình còn đang trong cái độ tuổi trẻ dưới 30 tuổi, nếu mình chẩn đoán dựa vào cái tiêu chuẩn đó, mình đem bệnh nhân lên mình mổ đoạn nhũ, giống như chỗ bác sĩ Phương đang ngồi đó, nếu mình đoạn nhũ chẳng hạn vậy, thì nếu kết quả với bệnh mình làm lại đó nó ra bú sợi tuyến, thì lúc này thực tế là vấn đề bệnh nhân có thể là kiện trở lại mình. Lý do là cái mặc dù được xem là cái bộ ba chẩn đoán, nhưng cái FNA nó cũng cái chọc hút tế bào đó nó cũng có cái tỷ lệ dương tính giả. Do đó chúng ta tùy vào cái tình huống cụ thể, cũng như là để bảo vệ cho cái phẫu thuật viên đó, thì mình nên làm cái giải bệnh là tốt nhất, đây là cái tiêu chuẩn vàng. Tuy nhiên mình biết là giải bệnh là tiêu chuẩn vàng đó, nhưng mà giải bệnh vẫn có cái tỷ lệ gọi là dương tính giả nữa, chứ không phải là không có. Do đó gọi là để an toàn, để bảo vệ cho chúng ta thì tùy vào cái tình huống cụ thể. Giả sử bệnh nhân lớn tuổi rồi, 50, 60 tuổi rồi, mình phải chờ 5-7 ngày nữa mới có kết quả, thì bây giờ có cái bộ ba đó rồi, mình có thể mình đem lên mình mổ luôn, thì có gì cũng không gọi là không đến nổi. Còn nếu mà bệnh nhân trẻ tuổi 30 tuổi mà mình đem lên mình mổ rồi, mà cái mô bệnh học nó ra là cái bú sợi tuyến, thì thực tế là phức tạp cho cái phẫu thuật viên chúng ta. Do đó để bảo vệ cho cái phẫu thuật viên đó thì tốt nhất vẫn là cái giải bệnh, thì vẫn là được xem là cái tiêu chuẩn vàng. Dạ xin hết ạ. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Vũ. Mình còn câu hỏi nào nữa không ạ? Lẽ cũng không còn câu hỏi. Nếu mà không còn câu hỏi gì nữa thì xin phép mời thầy phó sư tiến sĩ Phạm Ngọc Hoa để kết luận. Kính thưa thầy Giang, kính thưa tất cả các anh chị và quý đồng nghiệp, thì nếu các anh chị không có đặt câu hỏi thì chương trình hội nghị của hội nghị chẩn đoán hình ảnh của thành phố Cần Thơ phối hợp với là hội hình ảnh của thành phố Hồ Chí Minh đến đây là kết thúc. Trước tiên xin thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn thầy Quang cũng tất cả các anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ở các cái đồng tháp đã xuống tận thành phố Cần Thơ để dự cái hội nghị. Nói đến thời điểm này thì cũng gần buổi trưa, cho nên là xin một lần nữa xin mời tất cả các anh chị có dùng cái buổi tiệc buổi trưa với ban tổ chức ở phía sau của hội trường. Cũng chân thành cảm ơn công ty Marini, công ty y tế Minh Đức cũng đã hỗ trợ đồng hành cho ban tổ chức trong suốt buổi hội nghị, và trong thời gian tới xin như ý kiến của thầy Quang phát biểu ngay buổi đầu là chúng ta sẽ hẹn gặp với nhau vào tháng 10 khi hội nghị chẩn đoán hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh mở rộng sẽ tổ chức tại thành phố Cần Thơ. Một lần nữa xin nhân dịp chuẩn bị nghỉ 4 ngày lễ thì cũng xin thay mặt cho ban tổ chức xin kính chúc thầy cùng tất cả các anh chị có những ngày lễ rất là đầm ấm bên gia đình cũng như bạn bè người thân, và xin trân trọng cảm ơn các anh chị. Dạ, và xin cảm ơn phần chia sẻ với rất nhiều kiến thức bổ ích của các báo cáo viên. Xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ chuyên viên. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời quý chủ tọa báo cáo viên lên sân khấu để nhận cảm ơn của ban tổ chức và chụp hình lưu niệm.
Xin mời Phó Giáo sư, tiến sĩ bác sĩ Phạm Ngọc Hoa, bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Thanh Tần, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Minh Phú, bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Ngọc Thuấn, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thanh Vĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, học sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Mai và đại diện của các nhà tài trợ. Dạ, xin mời tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Vũ Đồng, đại diện ban tổ chức dân hoa cho các báo cáo viên làm cái chủ đoạn. Hội thảo trực tuyến hội nghị chẩn đoán hình ảnh thành phố Cần Thơ năm 2022. Chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán và điều trị ung thư vú ngày hôm nay xin được phép kết thúc. Xin trân trọng của tất cả quý vị đại biểu, các báo cáo viên, bác sĩ, kỹ thuật viên và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.